of very simple rules that I should repeat every day about the use of Zoom, of the platform for our Congress. Please leave your microphone, hold your microphone switched off during the whole talk, because it would be difficult for me to identify the person with an open microphone, and should be a little bit uneasy to mute everybody. Second thing, we will have a space for question and answer immediately after the talk. You're supposed, please, to type to me privately in the chat that you want to make a question. Okay, just write down question or Q, and I will follow the order of who's going to write me, who wants to make questions. Okay, this is about the simple rules. We will have a second talk after the first one. So in 2 hours, the second talk will be in Spanish from Professor Eleonora Orlando from Buenos Aires, University of Buenos Aires. I want to announce today, I want also to announce today that tomorrow at 1 o'clock in Costa Rica, we will have more or less half an hour time to give a feedback to Professor Katarzyna Jachot about the talk she gave on Monday, because as many of you know, we had problem of connection on Monday, and Professor Jachot couldn't receive properly the questions. Everybody will receive a paper, an email message with the paper of Professor Jachot. You have to remember the topics and the main points, and take part in the feedback tomorrow at 1 o'clock. So everybody's invited to be present. After the first introduction to the day and the first recommendations, I pass to introduce our first guest, Professor Gillian Russell. Gillian Russell is a professor of philosophy at the Dianoia Institute of Philosophy at the Australian Catholic University in Melbourne, and a part-time professor at the Arche Research Centre at the University of St Andrews. Before moving to teach in Australia, she was Alumni Distinguished Professor in Philosophy at the University of North Carolina at Chapel Hill. And from 2004 to 2015, she worked at Washington University in St. Louis. She was an undergraduate at the University of St. Andrews and did her PhD in philosophy at Princeton University in 2004. In 2005, she was Killam postdoc at the University of Alberta in Edmonton. Gillian Russell published in 2008 the very influential book on the analytic synthetic distinction, Truth in Virtue of Meaning, a defense of the analytic synthetic distinction, for the Oxford University Press. Furthermore, she wrote several articles on the philosophy of logic, epistemology of logic, normativity of logic, indexicals, logical pluralism, and logical nihilism. She's currently working on the issue of barriers to involvement. That is the thesis of the impossibility of obtaining certain types of conclusions from certain types of premises, such as duty from being, statements about the future to starting from statements about the past. It is precisely in the frame of this last thematics that Professor Russell will give her talk today, with the title Hume's Law and Ought implies can. Thank you very much, Professor Russell. I give you the word. Thank you, Lorenzo, for that very generous introduction. Buenos dias, everyone. That's now 2 of the 5 words I have in Spanish. So I'm afraid I will have to proceed in English. So as you were just hearing, this is going to be a talk about Hume's law, the thesis that you can't
get, using logic, normative claims from descriptive claims. So it's in part a talk in logic, but it's not only logic, or at least I think it's not only of interest to logicians, because the issue of whether or not you can derive normative claims is of interest to like lots of different people in philosophy. So given that, and given that I think many of the big ideas in this talk can be understood without like very fine detailed grip on some of the technical details, where it's possible to present them in an intuitive way, that's what I'm going to be doing. Sometimes there will have to be some definitions and some proofs, but I'm trying to make the talk as easy to access for anybody who might find it interesting as possible. But given that I'm doing that, there is a different danger, which is that some people might hear some of the intuitive stuff and think, well, what do you mean by that? There are a couple of different specifications, like we saying things up this way or this way. And those people might find it helpful to have access to a document that has more of the technical details. So what I've done is I've emailed the organizers a handout, which is different from the slides and has a few more like proofs and definitions and goes into a few more details. You don't need that to understand the talk, I think. I'm going to share some slides. I think that's all you really need to follow the talk. But if you do get interested in some particular detail, feel free to take a look at the handout as well. Okay, so let me see if I can share these slides. Share screen. Go. Okay, so I hope it's now the case that people can see the slides. Is that right? It's perfect, Gillian. Thank you very much. Thank you. Okay, so Hume's law and ought implies can. I'm going to start with the quote from Hume that everybody uses when they introduce this topic. So here's why we're calling it Hume's law. And I'm going to have to, I think, move some of these windows so that I can read this. Okay. In every system of morality, which I have hitherto met with, I have always remarked that the author proceeds for some time in the ordinary way of reasoning and establishes the being of a god, or makes some observations concerning human affairs, when of a sudden I'm surprised to find that instead of the usual copulations of propositions, is and is not, I meet with no proposition that is not connected with an ought or an ought not. This change is imperceptible, but is, however, of the last consequence. For as this ought or ought not expresses some new relation or affirmation, it is necessary that it should be observed and explained, and at the same time that a reason should be given for what seems altogether inconceivable, how this new relation can be a deduction from others which are entirely different from it. Okay, so given that passage, people often refer to the principle that I'm going to be talking about as Hume's law. But really, what I'm doing here is not Hume interpretation. And there is a thriving industry of interpreting Hume on this particular subject, some of which might mesh with some of what I'm going to say, some of which won't. But I think even given that there's this passage from Hume, there's a really intuitive idea here that I think a lot of people find very plausible, regardless of whether it turns out that that's what Hume meant. So here are a few other attempts to say what it is. So sometimes people say you can't get an ought from an is. Sometimes people say you can't get normative claims from descriptive ones. Sometimes they say valuative instead and factive on the other side. Sometimes they talk about the autonomy of ethics. And sometimes they say no set of purely descriptive sentences entails a normative sentence. So I take it there is kind of an intuitive idea here, but it's not completely obvious what the right formulation of it is. Okay, despite that, Hume's law, maybe because of that, Hume's law is deeply controversial in philosophy. So there have been many attempted counterexamples and defenses. For example, it has been endorsed or defended in some form by Hume, Popper, Hare, Nell Smith, Anscombe, Shorter, Thompson and Thompson,
Flew, Jackson, Jagger, von Kutschera in German, Carmo, Pigden, Schurz, Guevara, Singer, Brown, and Fine. That's, you know, a summary of some of them. It's not all of them, but then rejected in some form by Reinen, Foote, Anscombe, Pryor, Black, Searle, Mavrodis, Kurtzman, Geach, McIntyre, Nelson, and Mason. I have no plans to go through the entire controversy involving all these things. I'm going to try and focus on one particular issue, but as you'll see, Hume's law has even generated a certain amount of intra-philosopher controversy. So here's a famous quote from A.N. Pryor. It's often been said, in fact, I've said it quite emphatically myself, that it's impossible to deduce ethical conclusions from non-ethical premises. This now seems to me to be a mistake. Okay, so it's really common when somebody talks about this topic in logic that they focus on one particular counterexample that's often associated with A.N. Pryor from his paper, The Autonomy of Ethics, Logic and the Autonomy of Ethics. And this is the counterexample. So imagine that D is a schematic letter that can only be replaced with descriptive sentences, and N can only be replaced with normative sentences. So your premise is some descriptive sentence D, and then by disjunction introduction, that entails D or N. Okay, that's the start of the counterexample. Second part kind of anticipates a response where somebody says, yeah, you know, that conclusion, D or N, I'm not really sure that that's a normative conclusion. And if it's not, this wouldn't count as a counterexample. Because in order to have a counterexample, we need descriptive premises, normative conclusion, valid argument, right? So then Pryor says, fine, suppose that it's not normative. Then take it as a premise in the following argument. D or N, not D, therefore N by disjunctive syllogism. Okay, so huge literature on that. It's not what I'm going to focus on today. Today I want to focus on a different attempted counterexample to Hume's law. This one is important because it involves the interaction between kind of two different domains, not just the normative, but also the modal. And so it seems to require a complex logic, one that has, say, both modal operators and deontic operators, in order for you to study it properly. And so you might, say, prove a version of Hume's law about a very simple deontic logic, but if it doesn't have any modal operators in it, you haven't said anything yet about counterexamples like this one. So this is like a sort of more advanced counterexample in a way that I'm especially interested in solving. So it's going to be my main focus. Okay, I've heard this counterexample from various different places. I've heard it asked as part of questions at talks. So I know that it's kind of in the air, but I found one place where it's written down fairly succinctly and relatively early on. So Mavrodis, in Analysis in 1964, wrote, many ethical philosophers appear to accept the view that ought implies can. This view, which seems quite plausible, can perhaps be formulated more precisely as 1. Statements of the form N ought to do X entail the corresponding statements of the form N can or is able to do X. But 1 is equivalent to 2. Statements of the form N cannot is unable to do X entail the corresponding statements of the form it is not the case that N ought to do X. And 2 appears to say that there is a non-normative statement which entails a normative one. It's perhaps characteristic of the state of the debate that I read this entire argument in one paragraph in Analysis and was like, thank goodness somebody said this in a short form. I think we can make it even more concise if we avail ourselves of the resources of modal deontic logic. So, ought implies can, right? And I'm just using P here, maybe a more general version of this ought to have like phi or a metalinguistic variable in there, but let's just stick with the sentence letter P. If it ought to be the case that P, well, then it follows that it's possible that P, I think
one of the ways people intuitively get themselves into thinking why this is the case, they're thinking, well, when you're trying to figure out what you ought to do, right? Look at all the things you can do and figure out which ones are the best, right? And then, anything that takes place in like all of those best scenarios, well, that's what you ought to do, right? So, if it's something that you ought to do, you better be able to do it. Right? Okay, so we start with that principle and then we contrapose it. That gives us, it's not possible that P entails, it's not the case that it ought to be the case that P by contraposition. And this line is our potential counterexample. So here's exactly why. The premise looks non-normative. It's certainly not the kind of thing we had in mind when we're talking about normative claims. Like, it's not the case that it's possible that P is not a classic example of a normative sentence. The conclusion looks normative, at least in the following sense. It's got a big ought operator in it, and that suggests that it's going to be normative. And since, on the assumption that the argument is valid, we appear to have a counterexample. So suppose you're interested in defending Hume's law against this counterexample, and that's my project. I'm interested in that. What are your options? Like, how could you go about this? Well, here are 4 things you might say. So I've put the counterexample back up there. First, you might say that contrary to appearances, not possibly P is really normative. Now, you'll have to come up with some story about why that's the case, but if you could find a reason to say that, then you wouldn't have a counterexample anymore. Secondly, we could say not ought P is not really normative, right? And you can imagine somebody saying, well, look, I know that ought P is normative, but is the negation of ought P normative? Like, is the class of normative sentences closed under negation? That's kind of like an interesting question. Maybe that's somewhere we could put some pressure. Third option, you could say that the argument isn't valid. This is the kind of tack that's taken by Charles Pigden in his defense of Hume's law. Pigden thinks that Hume's law is an instance of a more general principle, the conservativeness of logic, which means that roughly if you have expressions which are not logical expressions in the premises, so if you're in the conclusion, then they have to have been in the premises. There's a question there where you say, well, what about the logical normative operators? What about ought and possibly? And Pigden says that's not logic. There are no deontic operators. There's no logic of normativity. And in fact, same thing for modal logic, same thing for tense logic. And we end up taking kind of a Quinean line where first order logic is really all you get. So the quantifiers are as far as you go with the logical constants. If you're kind of excited by the chance to use these richer resources in logic, you probably won't like that particular response. But also, I'm tempted to think that whatever the conception of validity or logical consequences that's involved in Hume's law and this kind of intuitive thought that you can't get normative claims from descriptive claims, it's probably not this like highly specialized restricted version of logic where only first order logic turns out to be logic. Okay, last option. We could restrict the barrier in some way so that it doesn't conflict with this, this principle, this argument. So we could say, look, you can't get normative claims from descriptive claims unless the following condition is met. So there'd be like a limitation on the barrier, wouldn't be as strong as we thought it was. But now there's the question, well, what are those restrictions going to look like? And are we in danger of having a barrier that's too ad hoc, that was just like changed in response to a particular problem? Okay, I want to say a little bit about option 2, because I think it turns out to be much less promising than it might have seemed. And in fact, I think it's basically a non-starter. So option 2 was to say that not ought P isn't really normative. The relevant observation here is that ought implies can, and its contrapositive are only 2 of a larger class of interrelated deontic modal principles. And it seems really likely that they're going to stand or fall together. So let me tell you about
some other principles. So here's our first two, ought implies can. Then you contrapose to get deontic modal 2. And then if we substitute not phi for phi, and then use box instead of not, diamond, not, and permissible instead of not, ought, not, we get this, dm3. And if we contrapose that, we get this. And here's another principle that you might think you can get to from the same sort of intuitive reasoning that would get you ought implies can, which is something like if something's permissible, then it's possible as well. So kind of you're selecting, what you ought to do by looking at certain possible worlds. And you may as well only look at the possible worlds where you're able to do those things. They're really possible. And so if something's going to turn out to be permissible, it's going to turn out to be possible. And if we like that, which strictly speaking, I think is slightly stronger than DM1, then we can go through the same process again. We can contrapose it, we can substitute in some negations, and we can end up with this list of 8 different principles linking the modal and the deontic notions. And really, the strongest counterexamples to Hume's law are going to be DM3, which is in red, and DM7. So in both these cases, there's no negation floating around to be talked about. So although option 2 might have seemed promising in the case of DM2, we have other principles that are closely related to DM2 where that's not going to help. Okay. All right. So here's a thought. Maybe we could introduce a particular logic and use that to help us think about this situation. There are going to be 2 places in this talk where I introduce particular logics. They're mostly for the purposes of illustration and to give us clear examples of things. And so given that, I have made these logics as simple as I possibly can, given the use that I need to make of them. So this may not look simple to everybody, but I will illustrate it in a minute that I hope will, in a way that I hope will make it a bit simpler. So one of our models is going to be a quadruple. You have to have a set W, which is a non-empty set of points. You can think of those intuitively as the set of possible worlds. You'll notice that there's no accessibility relation here. So if you're used to thinking about modal models, just assume that that relation is universal. And then S is a non-empty subset of W. And I'm calling this the set of superb worlds, but you can think of them as the set of worlds that conform to the normative standards, that they've reached the standard to be good worlds. They're kind of the normative heaven of the model. It has to be non-empty, but that's the only restriction otherwise, as long as it's a subset of W. And then one of the worlds is designated as the actual world, so that's one of the elements of W. And then we have an interpretation function that maps sentence letters and worlds to 1 and 0, representing the true and the false. Okay, here's an example. It's like a picture of a model that would fit this definition. So we got to have a set of possible worlds, and in this diagram of the model, you can see that there are 5 possible worlds: W1, W2, W3, W4, and then in the middle, there's this square possible world. That's the actual world. So the square is supposed to represent that this one is the actual world in this model. The gray area is the set S. So in this model, S is the set containing W1 and W2. And so this is the sad fact about this model: the actual world is not one of the worlds that meets the normative standards. And then finally, we have the interpretation function. And the interpretation function is supposed to tell us the truth values of sentence letters relative to worlds. And so we've shown this in the diagram by, if a sentence letter is true relative to a world, then just under it, you'll see that sentence letter. So R is true at the actual world. But if the sentence is false, I've written not, and then that sentence letter. I think there are at least some people in the audience that will think that's a little bit sloppy. Yeah, maybe it is. I should maybe have written 1 and 0 under the sentence letters and not kind of confused saying that something's false with saying that the negation is true. But this is what we have for now.
At the actual world, P is false, Q is false, and R is true. Let's see. Okay, so this is the same model again. I just wanted to keep it on the screen while we say some things about it. So the truth conditions for the possibility operator, the diamond, possibly phi is going to be true at a world just in case there's some world in W where phi is true. So if we're interested in whether possibly P is true at the actual world, we've got to see whether there's any world in W where P is true. And I see, oh yeah, W3, P is true. And so diamond P is true at the actual world. As you'd expect, box phi is true at a world just in case phi is true at all the worlds. So box phi is going to be false at the actual world because, for example, it's not true at the actual world itself, but it's also not true at W4. And then we have our two deontic operators as well. So we've got possibly phi. Possibly phi will be true just in case there's some world in S where phi is the case. So, sorry, it's permissible that phi, I might have said possibly. Okay, it's permissible that phi will be true at the actual world just in case there's some world in S where phi is true. So it's permissible that P is true in the actual world. And it's permissible that Q is also true in the actual world because there's this world, W2, in the set of superb worlds where Q is true. And then finally, ought phi is going to be true at a world just in case at every superb world, phi is true. And so it ought to be the case that P, that is true at the actual world in this model because P is true at every superb world, W1 and W2. Okay, so that's a brief introduction to the truth conditions for our modal and deontic operators. And now, just got some catching up to do to make sure we get a consequence relation. So truth in the model is truth at the model's actual world. So if you want to know if ought P is true in this model, you have to ask whether ought P is true at the actual world. And it is, so ought P is true in this model. You can also see that not necessarily P, that's true in this model because we look at W4 and P is false. Not ought Q, that's true in the model because Q is false at W1, which is a superb world. And then if you've got something like P or possibly Q, right, in order for that to be true at the actual world, we either need P to be true at the actual world or, and it's not, permissible Q to be true at the actual world, but that's true at W2. And so that disjunction is true in the model as well. And then we use this notion of truth in a model to define our relation of logical consequence. So gamma entails phi if and only if every model that makes gamma true makes phi true. So in the way it's sometimes put, these are pointed models. And our notion of logical consequence quantifies over like truth in a model. Okay, one thing we can say about this model is it gives us a counterexample to the claim that it ought to be the case that P entails P, because in this model, ought P is true, but P is false because P is false at the actual world. But it turns out that each of our DM principles, so including ought entails can, hold in this logic, and the handout has some sample proofs of that fact. Okay, so we've set up this deontic modal logic that's going to enable us to maybe give some clearer examples and think more about how to prove Hume's law, but it doesn't yet tell us which of those four options is like the best one to go for, right? Are we going to try and say the conclusion isn't normative? Are we going to try and say the premises aren't descriptive? Is it not valid, or do we try to limit the law in some way? And part of my shtick in thinking about Hume's law is to see Hume's law as just one of a small collection of barriers to entailment that are of interest to philosophers. So let me give you some examples of some more. You can't get universal claims from particular ones. So this was something that comes up a lot in, say, discussions of logical atomism. Russell says
no matter how many particular claims you gather together, that won't be enough to establish a universal claim. In order to get that, you have to have a universal claim in your premises. Right? So there seems to be something like a particular general barrier, the same way there's a descriptive normative barrier. You can't get claims about the future from claims about the past. So this is also something that we associate with Hume, especially thinking about the problem of induction. If we could deduce claims about the future from the data we've gathered from the past, that would be really nice. We would be able to establish stuff about the future. But this sort of so apparently obvious a point that you can't deduce claims about the future from claims about the past, that it's like a standard undergraduate misunderstanding of Hume on induction, that the only problem is that you can't deduce claims about the future from claims about the past. You can't get claims that say how things must be from claims that say only how things are. So if I do some investigating and I find out that, say, all renates are chordates, it doesn't follow from, say, the data I've collected, the fact that all renates are chordates in the actual world, that all renates have to be chordates, that in every possible world, all renates are chordates. So it doesn't follow necessarily all renates are chordates. You can't get indexical sentences from non-indexical ones. So this is something that I associate in its earliest form with Castaneda, but you also find versions of this in John Perry's work, where he talks about the messy shopper, and Rudolf Lingen's in the library, and the essentiality of the indexical. This could clearly be seen as related to the fact you can't just deduce indexical claims from the descriptive claims that you have. And also David Lewis talks about this a bit, and there's this famous thought experiment with two gods who know all the non-indexical truths, and there's a question about whether they can deduce the indexical ones. And it seems clear that the answer is supposed to be, yeah, kind of not. Okay, and then finally, you can't get an ought from an is. And one thought that I have certainly had is that while Hume's law, the last one, is extremely controversial, the other four are not, and are often thought to be, some form basically correct. There might be some questions about exactly how we formulate them, but certainly there was something right about the thought that you can't get universal claims from particular claims. And so you might think, if we could establish a single way to argue for or prove claims of this kind, well, then they would each kind of benefit from this unified explanation of what is going on and support each other. And so in particular, the uncontroversial ones would provide some support for the controversial one. So here's a question. Is there anything like the ought implies can style of counterexample to any of the other barriers? So here's one thought. Just as you might think that ought implies can, so you might think that will implies can. That is, only possible stuff can happen in the future. If in the future phi, then it's possible that phi. Okay, this is not the only sense of possible. So let me just put this clarifying point in. There's also a sense of possible that is time relative, so that what is possible can change over time. And that allows us to say things like, he needs to pass intro chemistry this semester so that he can take physical chemistry in the spring. And the thought is that he can't take it yet, but when he's passed intro chemistry, then he'll be able to take it. Or interstellar travel isn't possible now, but it could be in the future. Right? That suggests that what's possible can vary over time. But we also have an absolute sense of possible in which only possible things can happen. And this allows us to say things like this. There won't be faster than light travel in the future because it isn't possible. Or he isn't going to pass intro chemistry because he can't. Even with 100% on the final, he still wouldn't pass. Okay, so there's one sense of can on which will implies can. And now we can make Mavroda's move from the Hume's law debate
if will implies can, we can contrapose to get can't implies won't, which is a putative counterexample to the past-future barrier. So here we've contraposed it. Stuff on the left, not about the future. Stuff on the right seems to be about the future, but valid argument. Okay, and again, we find a similar range of corollaries. So here's one. So the G operator is from tense logic. It means that every time in the future, phi is the case. And if that's so, then phi has to be possible. We can contrapose that. If it's not possible that phi, then it's not the case that every time in the future phi. And then we can substitute in not phi for phi and like define our operators around, and we get if necessarily phi. Well, that entails at some time in the future phi. And we get a few more by doing similar kinds of thing. And again, TM3 and TM7 seem like the cleanest, strongest counterexamples. So on the left-hand side, we've got something that doesn't seem to be about the future. And on the right-hand side, we've got something that clearly does seem to be about the future. Okay. Okay, it's time for another logic. At this point, it will be useful to have a specific tense modal logic. So we're going to introduce one. Again, the key definitions are on the handout for anyone who would like to check the details. I'm interested in keeping this as simple as possible and developing it in a way that will give us the TM principles so that we can like work around that argument. Okay, so this time our models are going to be 5 tuples consisting of a non-empty set W, which is the set of possible world, a non-empty set T. In fact, T is going to be the set of integers. Just think of it that way. They have their own ordering, of course. And we will think of that informally as the set of times. You can do this in different ways, right? So we could have the set of reals there, or we could just have a set of points and introduce an additional ordering relation on those points. Of course, we could have an accessibility relation to the possible world as well, but we're trying to keep things very, very simple and not introduce anything that would just be distracting. So we've got sets of worlds and sets of integers, a set of integers. And within those, one of the elements of W is the actual world. And one of the elements of T is the now. So the present moment, if you like. And then finally, we have an interpretation function. And the interpretation function assigns truth values to sentence letters relative to pairs of times and worlds. So this grid is kind of our diagram of one of these models, a very simple one. We've only got 5 times here, T1, T2, and T3, T4. I'm imagining that time goes up the page. So the past is at the bottom, the future is at the top. And we only have 3 possible worlds, W, U, and the actual world in the middle. So we got a W, we got a T, we've got the actual world and the now marked out. And then the interpretation function has to tell us for each time world pair what sentence letters get, what truth values there. And this time I've, inconsistently, I guess, just left out the sentence letters of P, Q, and R if they're not true at that time and world, and written them in if they are true there. So for example, at T3W, right, at time T3 and the world W, P and Q are both true. Okay, this shaded area in this model doesn't correspond to anything in that 5 tuple in the definition of a model, but you can think of it as the future in the actual world, right? So it marks out, relative to the actual world, every time that comes after the now, right? And so it tells you what the actual future looks like. So for example, at T3, P and Q will be true, but R will be false. And then at T4, P, Q, and R will all be true. Okay, so I hope that helps you read those tables a little bit. Okay, yeah, so there's some information here about it. The table shows the I function. Add is the actual world, N is the present moment, the now. Okay, so how do we read some of these operators on these kinds of models? So the tense ones are pretty intuitive. So future phi will be true at a time T and world W,
just in case in that world, there's a later time where phi is true. Okay, so if I'm looking at, say, T2W, and I want to know if future R is true, then I stay in that column in that world, and I look and see if there's a later time where R is true, and there is, there's N, right? So R is true there, and so future R is true at T2W. And then G is just the universalized version of that. So G phi is true of the world and the time, just in case for every future time in that world, phi comes out true. A little bit trickier to think about are the modal operators. We want them to get this like absolute interpretation, so that if it's possible at all, like if it's possible at any time or world, then it's going to count as possible, absolutely full stop. It doesn't change over time. So possibly phi will be true relative to T and W if and only if there's some world and time in the model that makes phi true. Okay, so if any one of these boxes has R in it, that will make possibly R true at all the rest. And then similarly for box phi, right? So that will be true just in case at every time and world phi comes out true. Okay, so if you can see the way the model's been set up here, P is true in every single cell of this table, right? So that's what's required for box P to be true. And so this is a model in which box P comes out true. Okay, so box phi turns out to be a rather strong claim. It requires that phi is true throughout the set of world slices in T times W at all cells in the table. Okay, and then just getting our bookkeeping out of the way, a sentence is true in the model if it's true at the now actual world of the model. So if it's true in that middle cell, and gamma entails phi, just in case all models that make every member of gamma true make phi true as well. Okay, this logic validates all the TM principles. There are a couple of sample proofs on the handout. Okay, let's see if we can use the logic to formulate a past-future barrier. In order to do that, we need an idea of what it is for a sentence to be about the future or about the past. Okay, so here is kind of a key informal idea that we're going to have to do some work to make more precise. So here's the vague idea. Sentences are really about the future if their truth value is somehow sensitive to changes to the future. We're going to look at two things you might mean by changes to the future and two things you might mean by sensitive to. And we're going to look at some of the consequences of like the different specifications. And in some ways, like there's a lot of detail in the next section just coming up, but it's going to be summarized in a table at the end. So if you find yourself tuning out some of the details, there's a summary slide coming up, which will remind you of where we got. Okay, so here's the first way of thinking about changing the future. See that gray box that represents the actual future in the left-hand table here, right? You are allowed to change any of those sentence letters. So erase the whole thing and put in whatever sentence letters you like. So for example, in the model on the right, we've done that. We've erased all the ones at and T4, and we've written in Q and R at and T3 instead of P and Q, right? That counts as unrestricted future switching, right? You're only allowed to change stuff in the future of the actual world, but you can make any changes you like to the I function. One thing to maybe think about this is if we're thinking about sentences that are really about the future being sentences that are kind of sensitive to changes in what goes on in the future, this is going to make box P future, right? Because in the right-hand model, box P isn't true anymore, right? There are cells where P doesn't hold, right? And so this is making box P sensitive to changes in the future. Okay, so interesting consequence. All right, different kind of future switching, restricted future switching. This time you swap the actual future with one of the merely possible ones. So this restricts the changes to the actual future to things that were already possible in the model. If you like,
you only get to choose from among the possible futures. So what's happened between the left-hand and right-hand table here is that the actual future in the left-hand model has been moved over one cell to the right. So it's now the actual future, or it's now the future for you. And the future for you has been moved into the gray square. So instead of saying PP right under you, it says PP right under the actual world. So we've swapped the futures from this possible future in you and made that the actual future. That's restricted future switching. And of course, that has the consequence that if box P was true in the model, this isn't going to change that. If box P was true in the model, P had to be true in every cell. And so moving some cells over from a different column is not going to change the fact that that holds. Okay, so quick thing about the key differences. Box P and diamond P can change their truth values with unrestricted future switching, but not with the restricted variety. Okay, second kind of precisification is, what do I mean by being sensitive to changes in the future? Like, it's something to do with changing your truth value, but there are a couple of different things you can mean. And in this slide, I've used this symbol in LaTeX, it's curly V. It's like a sort of curly shaped V. So it says that fragile. I'm using that to mean future switching. So curly V fragile is like fragile with respect to the relation of future switching. I'm using it because it's like things change once you get into the future, and there are two possible ways to go. Okay, so a sentence phi is future switch fragile, just in case for all TM models M. If VM phi equals 1, there's at least one model N such that N is a future switch of M and Vn of phi equals 0. The key thought here that can be a little bit hard to get your head around is what's needed is whenever the sentence is true in a model, you can always make it false by future switching. One case where that's going to be like interesting is cases where you have disjunctions of future and non-future things. So if you have P or future Q, and you ask, is it the case that whenever this is true in a model, you can make it false by future switching? The answer is actually no. But sometimes when it's true in a model, you can make it false by future switching. Okay, so the problem is it depends how it's made true in the model. If the disjunction is made true by making P true, then changing the future is not going to make any difference. It's just going to stay true. But if P is false and you make the disjunction true by making FQ true, then changing the future can change the truth value of FQ. And since P wasn't true, you make it go false. Okay, so that's fragility. Here's maybe a slightly more intuitive way of thinking about future switch sensitivity. A sentence might be future switch breakable. So a sentence phi is future just in case, so this should be, I guess, future switch breakable, just in case there are TM models M and N such that one's a future switch of the other, and one makes it true and the other makes it false. Okay, so you can take the sentence from true to false by future switching, but it's not requiring that that's always possible. We just got to be able to come up with some model which is such that if you change the future, it changes the truth value of this sentence. Okay, so a remarkable thing about that, as I noticed, disjunctions of P or FQ are both restricted and unrestricted future switch breakable. And there's the explanation again of why. FP will be future on both the unrestricted and restricted conceptions of future switching. And box P will end up being future given unrestricted future switching, but not future on the restricted conception. Okay, there's one more crucial point about these 4 options that you get from the 2 different disambiguations of changing the future and sensitive to changes in the future. And it is that if you go with future switch fragility instead of future switch breakability, it's really easy to prove Hume's law. So fragility makes it easy to prove barriers, breakability does not.
just to show you how this goes quickly, suppose we define the sentences in our premise class here, the past, as those which do not have their truth values changed by future switching. And if we have a definition like that, well then we can prove that no set of sentences that is past entails a sentence that is future switch fragile. I think actually maybe that should say no satisfiable set of sentences that is past entails a sentence that is future switch fragile. But moving on. I mean, the idea is, suppose you've got a model of gamma, right? Either that makes phi true or it doesn't. If it doesn't, you got a counterexample. If it does, then do some future switching. And given that gamma is future switch fragile, there's always going to be a way to make it go false. So then you get this model in which it's false, but gamma's still got to be true there because it was future switch stable as it was. And so there's your counterexample. Okay, but this proof will not go through with future switch breakability in place of future switch fragile, since the crucial move that there must be one doesn't hold. Breakability requires only that there is sometimes a future switch that makes phi false, not that there is always one. Okay, so here's the summing up what went on in that kind of detailed section slide. So it tells you a little bit about how we end up taxonomizing things. And I'm just gonna say, I guess I think, so that option D gives us the most intuitive taxonomy, right? So FP comes out as future. I think C is just like intolerable, right? To have FP come out as not future, it's just a disaster. The disjunction P or FP that comes out as future, I find that fairly plausible, but box P comes out as not future. I didn't talk a lot about this, but on options D and B, you also get a dichotomy in the sense that you've partitioned a set of sentences into the ones that are future and the ones that are not. Whereas with fragility, you tend to get there's the past sentences, the stuff that's neither, and then there's the future sentences. Okay, so there's one problem with option D, and that's that it isn't obvious how to prove the barriers of breakability rather than fragility. But maybe that's actually a positive if we're interested in a limited version of the barrier. I mean, if we could already prove that you can't get any future stuff from past stuff, we wouldn't have any options to like say except in the following cases. Okay, so I'm going to take a step back again and ask, okay, so that's the normative barrier and the future barrier. Do we get any of these like complex logic issues with any of the other barriers? And I think we do. And I think this one is really useful for thinking about what the right answer is. So the I on the right-hand side of this entailment claim is the first person pronoun I, it's the indexical I. And I'm not going to set out a full indexical logic, but this argument is valid in Kaplan's LD. And it says, look, if everything is Q, then I am Q. Okay. And one way of thinking about why that's valid is, well, look, we think of, one way to think about the indexical sentences, there are sentences whose truth value can change when we change the context of use. Right? So if somebody else utters the sentence, then somebody else is going to be the referent of I. Right? So if you have all these different individuals and some of them are Q and some of them are not, then changing the context so that somebody else is the agent of that context is going to make the sentence go true, go false, go true. So indexical sentences are vulnerable to context shifts. Right? And so you might think, well, that means there's going to be a barrier between sentences that are not vulnerable to context shifts and indexical sentences. You can just like shift the context and make it go false, and then you get a counterexample. Right? But actually, after you think about that, you think, no, it's not always going to work. There are some premises that are such that if they're true in a model, it shuts down the difference that context shifting can make. So for example, if all the individuals are Q, you won't be able to shift the context in such a way that you get a speaker who's not Q. Okay. All right. So in this indexical case,
we of course have the usual 4 options, right? So non-indexical sentence on the left, indexical sentence on the right seems to be valid. We could say that, IMQ is, gosh, that's a terrible example, isn't it? I hadn't even thought of the connotations. Okay, QI is not indexical. I think that's a non-starter. You could say for all x, Q of x is indexical. Yeah, okay, so it's pretty standard to think that natural language quantifiers are at least context sensitive, but like formal quantifiers don't have to be. And in fact, we've set this one up so that it's not. And so this is going to be non-indexical. You could say the argument isn't valid. I think that's deeply implausible. This is just, universal elimination, that should be. Or you could restrict the barrier in some way. So here's kind of the justifying thought I was just running through. Indexical sentences are sentences whose truth value is breakable with context shifts. Constant sentences are stable with context shifts. So if you have an argument from the stable constant sentence to the indexical one, you'd expect to be able to generate counterexamples by finding a model in which C is true and then varying the context until I goes false. So you would expect there to be a barrier, except there's this one situation where it won't work. If making C true has restricted the model so that no contexts are available that would make I false, for example, all context shifts of models that make C true make I true, then it won't happen. Okay, so this suggests a formulation of the restriction. If gamma is non-indexical and phi is indexical, gamma does not entail phi unless every context shift of any model that makes gamma true also makes phi true. So this is a restricted version of the barrier. It says gamma doesn't entail phi unless some condition is met. And in general, the stronger that condition is, the stronger the barrier will be. So imagine if I said, I'm not going to the party unless Katie goes too, right? Or if I said, I'm not going to the party unless hell freezes over, right? That second condition is stronger and it expresses like a bigger barrier to me going, right? So the stronger that unless clause is, the stronger the barrier is in general. Okay, there's a proof. I won't run through it right now because I'm worried that I'm running out of time, but we can prove that. And then we can use exactly the same solution in the tense modal case as well. So we can say that a sentence is future if it is restricted future switch breakable. And then we say a sentence is past if it's basically not restricted future switch breakable, that is restricted future switches don't change its truth value. And then we can express the past future barrier theorem. If gamma is past and phi is future, gamma doesn't entail phi unless every future switch of any model that makes gamma true also makes phi true. So what does that tell us about the counterexample from box P to FP? Well, first of all, box P is future switch stable, so it's past. FP is future switch breakable, so it's future. But any model of box P is such that all restricted future switches of that model make FP true. So the argument is valid, but it meets the theorem's unless clause. So we've basically restricted or limited the barrier so this is no longer a counterexample. Okay. The argument would have been a counterexample to a completely unlimited barrier theorem, but it's not a counterexample to the limited one. Okay, so we are coming to the end, which is good, because I was a little bit worried about running on. So back to Hume's law. Step one is to establish the taxonomy. Which of the sentences in the deontic modal logic are going to count as normative and which are descriptive? We are going to precisify this idea from the beginning of the talk, that normative sentences are the ones whose truth value is breakable with changes in the normative standards. What does changing the normative standards look like in models? It looks like changing which non-empty subset of W is S. Call this S shifting. And here is an intuitive presentation of it. So the model on the left is exactly the same as the model on the right, except for the shaded area. Right? So that represents the S set, the subset of W. In the model on the left, it's W1 and W2.
In the model on the right is W2 and W4. Okay, that is S switching, right? Changing which part of the model is in gray. Okay. So which sentences go from true to false, that is, get broken by the S shift from left to right, while we lose, it ought to be the case that P, so P was true in all the grayed out areas on the left, but on the right, we've got W4 in the grayed out areas and P's false there. It's permissible that R, that goes false. And then the disjunction, Q or ought P, and the conditional if P, then PR, they both go false as well. So conditionals and disjunctions get classed as normative. So then we say a sentence is normative if it is S shift breakable. That gives us these things as normative sentences. Some things that are non-normative are P, box P, dynamo P, or P, or so logical truths, unsatisfiable sentences, they're all non-normative. And then we get the DML limited barrier theorem. If gamma is not F shift breakable, that is if it's descriptive, and phi is F shift breakable, this is normative, then gamma doesn't entail phi, unless for all models M of gamma, every model N such that N is an S shift of M is such that Vn of phi is 1. Okay, proof goes as before, but let me just finish up by looking at what happens to Merverda's counterexample based on ought implies can. So there's the counterexample. If it's not possible that P, then it's not the case that you ought to P. Not possible P is not F shift breakable, so it counts as descriptive on our taxonomy. Not ought P is F shift breakable, and so it's normative, but the argument meets the theorem's unless clause. In models of not possibly P, right, not P is true at every model, and so there are no S shifts that can make not ought P false. Okay, so is there an ought implies can counterexample to Hume's law? Answer, not if you formulate it right. And that's it, which is Cassius. Thank you very much, Professor Gillian Russell, for your really interesting, excellent talk. I open right now our space for question and answer. We will have about 50 minutes. So please write me privately and I will give you the word in the exact chronological order as they reach me. It's enough. Write Q or question and send me. Okay. I have the first question. I give the word to Professor Eleonora Cresto. Hi, thank you for the great talk. I really enjoyed it. Thanks. This is not related to the 4 possible solutions you are considering. So, well, perhaps it's a bit of an aside question, but I was still wondering. There is this possible argument sometimes one hears against Hume's thesis, which does not rely on logic considerations or not on logic alone, and which basically says, at least sometimes the ought indicates a regulative ideal, so to speak. So it makes sense to say that we ought to phi even if we know we cannot do phi. And what we mean by this is that we need to get as close to phi as possible. I mean, of course, you could counter argue that then what you ought to do is try, but you know, there is some room, I think, to discuss that. And my point is that if you take this line, I mean, it's not that hard to model that. It's, you know, deontic logic. You just have to, for example, to make sure you separate your model accessibility relation from your deontic or something like that, and there's no problem whatsoever to model this. So and well, then you have your counter example, of course. So it's not you know, I understand that it's not what you were dealing with, because you were trying to deactivate the, you know, the counter positive to that, but
Anyway, what do you think about it? Yeah, okay, so what implies can is controversial, just as Hume's law is controversial, right? And I am by no means an expert on it, but I find it pretty plausible that there are kind of some senses of ought that entail can, and some senses that don't, right? So there are probably some senses in which I ought to be a better person, in which I'm perhaps not capable of being better to that degree. So I sometimes, right, so here's an answer that I really hate. Sometimes people say, so that makes it entirely conventional, right? You can pick whatever ought you want. You can have an ought that implies can, you can have an ought that doesn't imply can, but there's no real like fact of the matter. And I think it's not that. I think we're capable of having both concepts of ought, right? I think we can disambiguate ought so that we like get clearer about what can we have in mind, the same way we can with the kinds of possibility. So that we can have possibility and we can use it as relativized to time, or we can use it in this absolute way. And they both make perfect sense. And I suspect we use both of them in English. And we can set up logics for both. And in fact, we could combine those logics. So we could have two possibility operators and two box operators. And similarly, we could have a deontic operator that has two oughts, one of which entails can, one of which doesn't. And so then the question is going to be, so if that's the situation, then the one that I need to worry about is the one that does entail can, because that's the one that generates a counterexample to Hume's law, right? So I ignore the other one because there's no problems with that one, and I deal with the one that my opponent can use against me. But I don't have any objections to the idea of an ought that doesn't entail can. I just don't need to talk about it as much because it doesn't create as many problems for me. Great. Thanks. Okay, perfect. So we will pass to the second question from Professor Timothy Williamson. Welcome with your question, Professor Williamson. Well, thanks for the talk. And I mean, I do think it's clear that you've made a lot of progress with this issue. But one thing I was going to raise is this. So when you were talking about the sort of move that Charles Pignon made, you were saying, you know, we don't really want this to hang on some, you know, terribly strict interpretation of logical consequence, and that seemed right, because surely Hume, well, I mean, if we're interested in Hume, he wasn't thinking about anything like that. But it also feels as though we'd like the apparatus to be, as it were, quite robust to sort of technical fiddling about. But in fact, when you're using the model theory, it is actually very sensitive to issues about, you know, formalization and so on. And, you know, and so, for example, you know, the atomic sentences are all, you know, they're all automatically coming out in the case that you were talking about as non-normative, because they just stayed the same when you shifted the S about, and you'll get I mean, there seem like similar effects in other cases, and so, you know, it seems like, as it were, how the apparatus, I mean, of course, the theorems that you've proved, I mean, that they will work for the cases that you've proved them for, but it seems like how all this apparatus plays out will be pretty you know, in particular cases, pretty sensitive to, you know, the details of the of formalization, and, you know, and to exactly what
what models, what one allows. And of course, a lot of the kind of informal reasoning that we're interested in these cases, it's not just that it isn't first order logic. I mean, quite a bit of it may, not be like disquotation and truth. Well, yes, but I mean also, just stuff like, I mean, as it were, by ordinary standards, the argument from this is red to this is colored is absolutely fine, and definitely Hume would not be worried about an argument that involved that sort of thing. But of course, right, and there are thick normative expressions. Yes, and and so I just wondered if you have any. I mean, it still seems like this was the right kind of apparatus to start with, but given how sort of messy these connections can be, I mean, do you think there's some way of, as it were, making this sort of robust so that it won't be too sensitive to these kind of technicalities about exactly how we formalize things, or is that just asking for too much? No, I think that's the way to go. So let me talk a little bit about how robust it is already. And then talk a bit about the idea that the sentence letters, like, are just automatically assigned a certain thing, and then talk more about like informal counterexamples or things that we don't know how to formalize yet. So this like model theoretic approach where you characterize something as, say, normative or not normative, depending on which models it's true in and like what changes its truth value. It turns out to be pretty robust. Like all you need is like a class of sentences that are like breakable with respect to a certain relation, and a class of sentences that are not. And like the result falls out. And changing your logic tends to mean that different things get classified as, say, normative or descriptive, but you still get the theorem. So that's why I think the theorem works in tense logic, and it works in deontic logic, and it works in first order logic for quantifiers to get no universal thing for particular, or modal logics. The big danger is not so much that the theorem will fail, is that the taxonomy will end up being ridiculous. So maybe if like time is circular or something, that everything ends up being in the future or something like that, and that's a bit weird as a result. And you would still get the claim that like no future stuff comes from past stuff. It would just turn out there's no past stuff or something like that. Okay, the thing about the sentence letters, yeah, it's true. Like the most basic, the most primitive expressions, right? The non-logical primitive expressions just get kind of assigned a thing, and they're just sensitive to changes in, well, in these cases, the actual world. And you might have this question, well, how are we gonna figure out for like an English sentence, like, do we translate it by an atomic sentence, or is this supposed to be something more complex? I do think that there is an informal counterpart to do with meaning and truth conditions of these properties, like being future switch breakable or not future switch breakable. And I think it's easiest, like, these are all about, in the formal case, they're all about changes to models. And I think one way to think about it is to think about what a model is supposed to represent. Right? So if you were sort of realist about your model theory, right, and you were like quantifying over these different models, like what are they showing? And there are two standard views in Etchemendy, right? One where it's like different interpretations of the language, and one where it's like different arrangements of the world. And I think probably both of those are wrong. Like, I think you get into trouble with both assumption, and that it's worth thinking of models as allowing both, like changes to the language and changes to the way the world is arranged.
And then saying, yeah, well, the language could change in certain restricted ways, or we could be wrong about what it means in certain restricted ways, and the world could be certain ways. But, you know, given what we've got, what can we, like, what are the possibilities? Like, not possible arrangements of the world, but what are the possible, like, setups for the language in the world? And like, I think you can think about that informally just as well as you can think about it in the sort of formal model sense. And then I think you can think about these properties as applying to natural language sentences. So you can ask for, like, the English sentence, the only chair in the room is black, right? If you were to add another object to this, like, setup, could you make that sentence go false, right? So for example, adding a non-black chair, right? And so I think this, could you make the following kind of transformation, and how would that affect the truth value of the sentence? Not just the proposition, but the sentence, because the meaning matters as well. You can apply those kind of tests to English sentences. Like, one of the easiest ones is like adding more objects. You can also ask about, what if the future were different, right? So the claim, Vlad is immortal, right? Would that sentence go false if you change the future, right? And you can imagine, you know, a future where he gets destroyed or something like this. And then that can help you decide whether that sentence is, like, surreptitiously about the future. And so when it comes to the normative case, it's going to be questions about shifts in the normative standards. So I think that's useful. I think it's, you can prove a sort of you can argue for a kind of informal version of the barrier thesis based on the way it's done formally, which I think of almost as like inspired by Kripke on rigidity, and thinking about that as a property of natural language names based on the model theoretic property of, like, you know, not being sensitive to changes in possible world. And that is useful when people say either, I don't like that particular deontic logic, I want a slightly different version where this is allowed to change, or they say, I don't believe in deontic logic is bunk, or they come up with an argument that we don't know how to formalize. So stuff about speech acts, like from Searle, like I don't know exactly how you formalize stuff about promising, or stuff about disquotation. So Janet believes that, I don't know, all New Zealanders ought to be shot. Everything Janet believes is true, therefore all New Zealanders ought to be shot. So tricky to formalize with, like, disquotation and propositional attitudes. And but I think you can apply these informal tests to the like set of premises and decide that actually that was sensitive to shifts in the normative standards after all. Okay. Yeah, I mean, so I think that's probably as good as one can expect. I mean, I don't want to be imposing sort of higher standards of formalization on this project than on any other. I mean, I think in practice, well, I'm sure there'll just be lots of very hard cases where you know, but as I said, I doubt that one can do better than as well the kind of approach that you're describing in that respect. Thanks. Okay. Thank you very much. Next question from Professor Lightgib. Thanks very much, Gillian. This was a lovely talk. Yeah, very cool. So, like Tim, I also think that, you know, clearly you made a lot of progress on the original question, but I would like to explore a bit more what the progress really is, or where the progress is to be located. So the way you structured your talk made it seem you thought that the progress is that you settled sort of the question. So Hume's law is valid. That's how you ended the talk, and thank you very much, right? But I was just thinking while listening to you that that's maybe not where the progress really is to be located. It's somewhere else. And what the reason I think so is the following one. So as you pointed out during the talk, also in your answer to Eleonora, Hume's law is controversial,
right? You named all the philosophers that are pro and all the philosophers that are against it. But then at the end, right, you actually prove a little theorem. And so your version of Hume's law becomes analytic, right? It's derivable from a couple of definitions and hardly any maths, as it were, right? Okay. And the proof is short and very transparent. So it's not just analytic, it's also obvious in a sense, okay? Yeah, so, I like that about it. Yes, that makes it more plausible that this could be what people really had in mind when they were. Yeah. So here's the thing, right? So there's some discrepancy here, right? And there's two ways of reacting to that. I would think one is to think, well, look, all these philosophers, they have been, stupid. I mean, they should have seen that, right? Clearly, it's analytic and obvious, and what's the matter with them? So that's not the route that we want to go down, right? So then the other option is, as you just suggested, so it seems something in the original debate got lost along the way, okay? And that points to me to where the real progress has been made. I think maybe the ideal way of presenting your material is not so much ending with the new version, but with sort of highlighting the taxonomy, the different versions of what you could mean by a sentence to be normative or to be descriptive, by the table of the different options that you had, sort of the map of logical possibilities, right? And then checking for each of them whether you get a version of Hume's law or not, and what it would look like, what the unless condition would look like, okay? And then sort of locating where the different philosophers would sit on that landscape. So maybe the upshot is, it's a typical case, as so often in philosophy, where some cross-talking has been going on. So when they were arguing for or against Hume's law, maybe they had different conceptions of normativity, say, in mind, and then they were talking past each other. And now with your new machinery, one could try to find out what they really had in mind and try to locate them on this map. And for some of them, you might actually be able to correct them because they meant that notion, but with that notion, provably, you get a version of Hume's law and they argued against it and so on. And then you get this whole sort of bunch of philosophical discourse, and you can put it into order, systematize it and make it more consistent, and offer for the future philosophers different versions of notions of normativity that they could use, and you could describe what they are good for. They're good for certain purposes, and that one I do not recommend for other purposes. And that's, for me, maybe the big progress that has been made, and not so much sort of the let's now settle once and for all Hume's law, and this is the answer. So what do you think? Do you misread sort of the project? You're very firmly on finally settling Hume's law, or do you agree that's maybe where the big progress is sitting? So I don't think of it the way you think of it, although I'm kind of interested in the idea. So I wanted to settle Hume's law, right? I think it's controversial. I mean, not even that different philosophers, disagreed about whether or not it was correct. Prior disagreed with himself about whether or not it was correct. And I suppose maybe in one time he meant one thing by normative, and another time he meant something else by normative, but that's not necessarily the case. I think that in one sense, Hume's law is sort of obvious in that there's kind of a thing you reach for that would explain why it holds, and it's like the truth value of normative stuff is like sensitive to a certain kind of change that descriptive stuff is not sensitive to. And so you think, oh, so this descriptive stuff could stay the same, and then this other factor could change, and that could change the truth value of the normative stuff. So we're not going to get the normative stuff from the descriptive stuff, right? And I think that's a good start, except that there are exceptions to that way of thinking. Like sometimes the descriptive stuff does limit the possibilities for the normative stuff. It limits the parameters that value that changes can take. I think it's not surprising that people didn't see that necessarily right away. And I think it's... ¿Por qué no se ven nada? Le dije que no toque nada cuando está haciendo eso.
So I think it's often the case that just having a different tool for thinking about something or laying something out or arranging it, whether that's like a certain diagram or a certain definition or something, can suddenly make something kind of resolve itself and seem clear that wasn't clear before. Even though now you get it, it's easy and it's not so hard. So I have no problem with the idea that the theorem that I proved is in some way kind of obvious once you see it, right? And I certainly don't mind saying it's analytic, because I don't think analytic things are necessarily obvious. But took me a while to figure it out. And so it doesn't surprise me. I mean, maybe other people saw it more easily, but it doesn't surprise me that that people would have been confused about it for a while. I suspect there are a few different conceptions of normative, and what I was really interested in was, I found it really, really plausible that there was some conception that made Hume's law correct, but finding out exactly what that was and how to specify it wasn't super easy. And the one thing I'm a little bit worried about with your project, the one you described, like I go through all the philosophers who've disagreed about Hume's law and try to come up with a plausible interpretation of what they're thinking. It's a little bit too close to doing psychology of philosophers, right? Maybe that's too strong a way to put it. I meant a logical reconstruction, right? Yeah. I meant a logical reconstruction, right? And I wanted to know about Hume's law, and I didn't care as much about, I don't know, what Mavrotas was thinking exactly, or, I mean, not that that's not interesting and might not bear on the issue, but yeah, I wanted to deal with that problem and show that Hume's law was true, and not just explain how the philosophers got confused. Thanks very much. Thank you very much for the question and for the answer. The next one from Professor Graham Priest. To you the word, Professor Priest. Thank you. Hi, Joe. That was nice. There's a couple of technical observations. First one, that's straightforward. There are some very flat-footed but obvious violations of these barrier principles, namely, from a tautology, infer OP or FP or GP or anything you like, okay? And your technique gets rid of those, and that's nice, okay? So that might be a point worth making. So yeah, so Graham, this is part of a book project, and there's the entire first chapter is a list of counterexamples to Hume's law, and it does include the getting stuff from tautologies and getting getting tautologies from stuff. Good. Okay. So, yeah, so that's definitely something I want to do. Okay, so the second point's a bit more complex. You haven't considered iterated modal operators. You've always got F, and then there's a propositional parameter, okay? Now that makes things more complicated, because you hit a phenomenon that you meet in, say, fatalistic arguments, that some things starting with an F aren't really about the future. And there's an obvious way of seeing that. I mean, take the inference from it was the case that P to it will be the case if it was the case at P. So Pryor brings this up as a counterexample to not getting stuff in the future from stuff in the past. Okay, I'm not using it for that. Okay. All I'm saying is that, I mean, that inference is valid provided the accessibility relation is transitive, okay? But it's clear that the F sentence is not about the future because the truth maker is in the past, okay? So I think it is important to consider what happens when you go to iterated modal operators. Now, I think probably your technique works in this case, but I haven't had the time to sort of check through the details. And it may be quite sensitive because it may well depend on the properties of the temporal accessibility relation. But I think there's something worth looking at there, because if your technique generalizes completely, I mean, you don't have to restrict yourself in a somewhat artificial way. If it doesn't, then you might have to do something more sophisticated. So, you know, whichever way the investigation goes, there's something that's worth, you know, there's something that's worthwhile coming out of it. Yeah, so I definitely think that's right. The
technique with the set of superb worlds. So you don't even have a relative permissibility relation on the deontic logic. I got from Lloyd Humberston, who like suggested it as a simple way of doing deontic logics. And it allows you to like drop the question of like, well, is that relation going to be transitive? Is it, you know, what's the different properties of the relation? And the way I set up all the like alethic modal operators in this talk, the accessibility relation was just gone. It was just a set of worlds, and necessity was like truth in all those worlds. The chapter on the chapter on time looks at Pryor's counterexample, and it turns out that in the future, it will be the case that in the past P is a lot like a disjunction of, say, P with in the future P, in that one way to make it true is to make P true in the past. And now in the future, in the past P will be true. But another way to make it true is to not have any P true in the past and to have P just be true in the future. And now future times from there, you'll have in the past P true, and you can make that false by changing the future. But the first one you couldn't make false by changing the future because it was the P in the past that made it true. So on mine and Greg's original way of dealing with the past future barrier that used fragility, this came out like a disjunction and wasn't classified as future, it was classified as neither. And on the current way that I'm using the future breakability, because there's some way of changing some model in which it's true to make it false, that comes out as really about the future. And so this example ends up being like a sort of interesting prior type one. And I didn't mention this during the talk, but the prior disjunction, the famous argument from P get, or from D get normative or descriptive, ends up being an exception to the barrier as well. Like it's also covered by the unless clause, which is kind of interesting. So I think the from in the past P get in the future in the past P, that ends up being covered by the unless clause, because once in the past P is true, there's no future switches that like can resolve, can make that go false. Okay, iterated operators, the chapter on the modal barrier goes into this a little bit more, because then there's, that's the, at least in sort of logic that most philosophy grad students are sort of exposed to, that's the logic where we like play with the accessibility relation and get different logics. And so we look at what turns out as counting as kind of modally universal, such that you could make it false by adding more possible worlds. And the taxonomy varies depending on the accessibility relation. Yeah, so you do get a different taxonomy as you, I guess, strengthen the logic or give different properties to the accessibility relation. And so, yeah, some different things happen. I don't know that I can like explain it in the most interesting way off the top of my head, but with the weaker modal logics where you haven't yet collapsed a lot of operators into each other. Thank you. Thanks. Thank you very much for question and answer. You have another one question, maybe the last one, from Professor Timothy Williamson again. Sorry to come again. So I guess this is a sort of question about the kind of philosophical upshot of this sort of thing. So, I mean, I guess, reading Hume, the sort of take-home message seems to be, if you have, I mean, roughly speaking, if you have an argument, with no funny business, just from some fairly clearly descriptive stuff to something about what you ought or ought not to do, it's sort of the alarm bells should be ringing. This is not, there's something has gone wrong here.
but where the standard of what's gone wrong is not some, I mean, this is related to my previous question, it's not just some super technical thing, but something about, as it were, good philosophical dialectic. Now, so supposing you have somebody who just says, well, look, take the argument, let's say Althusser murdered his wife, therefore we ought not to shower him with unmitigated praise. And they just insist, look, I mean, of course, this isn't, you know, in a strictly logical sense, a valid argument, because, you know, it's not a case of some special logical form or anything, but as it were, if you can't see that this is a good argument, then you're just some kind of formalist who, you know, who's really out of your depth in philosophy. And, you know, and of course one can say, yes, but it would be in principle possible to, you know, dialectically for somebody to accept the premise and reject the conclusion. But I mean, in a way, that's true of pretty much any argument whatsoever, that it, you know, it's kind of, you know, particularly given, you know, the possibilities of alternative logics and so on. So, as it were, does the kind of vindication that you're providing, what use is it in philosophical dialectic? Okay, good question. I'm not really sure what the best answer to give is. One thing is, some of that's going to be negative, I think. So I think the consequences of Hume's law have been largely overblown. And I think especially looking at these barriers together makes you think that some of the conclusions that were drawn given Hume's law, we'd never have drawn them in the other circumstances. So we'd never have said about universal claims that we had to have some special faculty of intuition for coming to know them, or otherwise they were just like expressing our feelings about generalizations or something like this, right? So I think especially like the sort of unified treatment of the barriers together can provide us a kind of test for when we're getting a bit head up about the normative stuff, which, you know, for good reasons we have a tendency to do. And that's kind of useful. There's some, there's kind of interesting questions about the consequences it has for normative epistemology. And so one thought is, you know, if you were just going to try to prove or argue from nothing some normative claim, I mean, this is going to tell you that it would need to be the sort of normative claim that would hold on every normative system or on every set of normative standards in order for that to work. So kind of like relative to arbitrary sets of normative standards. And then, yeah, but I don't, yeah, in some ways it's a simple, modest claim, and mostly I want to like deny some of the things that have been claimed about what would follow from it, rather than claim it's going to solve all the problems. I mean, just on that last point, you know, if you take someone like Ruth Millikan, so she thinks that, as it were, biology is in a way a normative discipline, because where the normativity is functional, and so she thinks that there are, in effect, good, although maybe not strict in a strictly logical sense, good arguments which go from a whole lot of stuff about the evolutionary history to some ought claims about, you know, what, you know, how you know, what the I don't know, the heart ought to pump or something.
understood in a functional sense of ought. And it's hard to see how, as it were, wheeling out the model theory would be a big problem for Millikan. I mean, it doesn't feel like a very relevant objection to the kind of move that she's making. Okay, I'm not familiar enough with Millikan to have a thought out answer for this, so I think I'm just going to have to take the reference and go and think about it. Yeah, I mean, the example is not super sensitive to exactly to all the details of her view, but it's something that she is quite explicit about, that you get normative claims from evolutionary history, and that it's via thinking about functions and so on. I mean, that's really what's driving the example. But okay, yeah, I feel like I don't know how to think about it just yet. Thanks. Okay, thank you very much for this last contribution. I don't have any question anymore at the moment. If somebody has one, is welcome. We have actually 6-7 minutes more. Yes, I have a new one. One more from Professor Graham Priest. Yeah, this is just a thought about Althusser killing his wife. Look, there's another kind of objection that's sometimes made to Hume's law. Althusser killed his wife, so he did something wrong. That he killed his wife is obviously an empirical statement. So you seem to have got from an empirical statement to a normative claim. Okay, and the standard reply is, yeah, but the premise is not purely normative. Okay, so there's an interesting question about what pure normativity is here. And it seems to me that your techniques can get a handle on this, because if you take something to be an empirical claim, if its truth value can be changed by changing the empirical circumstances, it cashes out in the model theoretic way. That claim that Althusser killed his wife is going to be empirical. But if you take your definition of normativity in terms of S-shift, it's going to turn out to be a normative claim as well. So you've got at your disposal some techniques to draw the kind of distinction you need to sort of put that reply on a nice firm footing. Yeah, that's absolutely the hope. So killed his wife? I'm having a hard time seeing that as murdered. Apologies, I should have said murdered. Okay, got it. Yeah, right. Yeah, so you can say, is this supposed to be the sort of claim that would keep its truth value if the normative standard shifted? Yeah. Yeah. Cool. Okay, thanks a lot. Done. It seems so that we have no question anymore. Or maybe yes, new one, Professor Lightcap. We keep you busy, Gillian. it's just a finger really on what Graham just said. So in some sense, right, you're presupposing the model to be given, right? So it's all of your definitions are relative to models, that the concepts are relative to models, right? Which I like very much, which is certainly a lot of progress over the old sort of syntactic attempts of defining normativity and other notions, right? But it also sort of means that in some sense, in order to apply your concepts, you need to be able to fit the model sort of to, what it's meant to model. So just to give you a very simple example, say someone comes along and says, yeah, I really like your S set, right? Or the deontic accessibility relation. But that's actually a piece of nature. It's out there, it's waiting for us to be discovered, right? It's just a piece of, empirical reality, right? This is almost like Lewisian about some of those possible worlds are heavenly and what
It could be, right? So they would buy into the formal structure. They would apply your whole machinery. They would still like it. But for them, what you show is sort of merely, interestingly, but merely that sort of one part, sentences about one part of empirical reality depend or do not depend on other sentences about another part of the empirical reality, sort of, right? And, and then you vary parts of it, but it's not really about, descriptive versus normative, because the S set or the accessibility relation is sort of non-normative from the start, as it were, right? For others, no, they would just say, no, you can't reduce sort of the S set to the empirical facts in any interesting sense, right? They buy into that distinction from the start, and then they have a very different interpretation of your results, right? And then there might be subtle in-between cases where it's not so clear what the sort of metaphysical standing of the S set really is. So it seems to me, in order to apply what you're doing, the formal machinery, sort of to the existing philosophical debates, it will also be good to think about having a kind of manual of how to fit the model to what you're discussing, right? And that is why I brought up sort of have a look at the debates that these philosophers that you cited at the beginning had, because it might help you to get that manual going. I didn't mean psychology at all, okay? I meant a logical reconstruction of the arguments that they were putting forward in favor or against Hume's thesis. And I still think it might be useful to have a look at that. Maybe just to add sort of to the machinery that you've already developed, a methodology of how to apply it, for example, to real questioning metaethics. Okay, one thing that I think we need to be really careful about is distinguishing the relation of logical consequence from some things that look like superficially similar, things like supervenience or being metaphysically determined by. Because like a lot of the things that we're talking about, the failure of consequence is compatible with supervenience and with failure and with metaphysical determination. So for example, I think it's often thought that general claims supervene on the particular. So you don't get any change to which general claims are true without changing particulars. But still, it's not the case that the general claims follow from the particular claims. And so a lot of the stuff, the questions about, do these facts reduce to these other facts, or are these facts like supervene on these other facts? They're not going to answer the question about logical consequence. Okay, I mean, I will think more about, for example, the papers that I cited at the beginning and see if a lot of them don't say much about exactly what the conception of normativity is. And sometimes when they do, I mean, so Frank Jackson and Gerhard Schertz both do this thing where they give a list of the normative expressions, and they're like, a sentence is normative if it contains like one of these expressions. And so you're kind of presupposing that somehow we had a way of like drawing a distinction between the normative and non-normative expressions at the beginning. And then there's this like sort of containment approach. So I think, yeah, maybe we could say like, and one alternative conception is this kind of more syntactic conception where you had that expression in there. I think when it comes to the particular universal distinction, we can pretty straightforwardly show that would be wrong, that having a universal quantifier in the sentence is neither sufficient nor necessary for being a universal sentence. So for all x, f of x will be universal, but its negation will not, and exists x not f of x will count as universal because it's equivalent to some universal claim. I suppose maybe some of those people might want to say that like having one of these properties isn't transmitted over logical consequence or equivalence, that you could have two equivalent sentences and one could be universal and one not. So I guess that's a different way of going. But yeah, it seems much less attractive. Thank you very much for this last contribution. I have one more question from Professor Mario Solis, University of Costa Rica.
Hey, thank you, Professor Russell, for this presentation. I'm not a logician, so I'm going to try to make a question that for you to eliminate me and to see if I understand pieces of the basic reasoning of your models and your defense, if you wish, of Hume's law. And I'm just thinking about the following. I'm thinking on Parfit and say this example in Parfit that imagine there's a rock falling down. That's happening, right? So, and then if you wish to live, you ought to move aside, right? So what you have there, it's a fact. Let's call it a non-normative fact. There's a rock falling down. And so that's a kind of fact, but you also have a different kind of fact, which is in the second sentence, right? If you want to live, you ought to move aside. And that is the normative fact. Then you have two kinds of fact, but you have two different domains, if you wish. So the trick would be not in fighting against facts versus facts, heart versus reasons about ought, but it's about reasons about facts, heart, and reasons about ought. And what you have to bridge is truth in those different domains and trying to find connections between those domains without making a fusion, making it all about facts or normative, non-normative facts, or making it all about normative facts and saying that non-normative facts doesn't have to do anything with normative facts. And then I'm just struggling with the idea of perhaps it is a matter of bridging, but recognizing different domains. And this is just the idea I have, but I don't know how that talks with you, connects with what you're doing. Let me try. I think I can think of something to say to this, and you tell me whether it speaks to what you were thinking. So we've got something descriptive that's happening, like the rock is falling down, right? And then we might have some like transparently normative conclusion that we might be trying to argue to, like you ought to move aside, right? And then there's a question, well, how would you get from that premise to that conclusion? And a pretty natural thought is, well, you need some mixed bridging, maybe a conditional sentence that says, if certain descriptive fact obtains, then the following normative thing holds. So you've got like, if D, then N, right? So this is like an impoverished version of your example, but sort of, I think, structurally similar. You've got the descriptive claim, you're trying to get the normative conclusion, and like, what do you add? You add this bridging thing, if the descriptive thing, then the normative thing. So the way people have sometimes gone about this, they've said that the bridging thing, the conditional, is neither descriptive nor normative. And like historically, I think some of that's to do with some of Pryor's counterexamples, and they're trying to get around them. Because one of the problems is, from a descriptive claim, you definitely can deduce a conditional with a descriptive antecedent. So if we've got D, you can get with classical logic, if not D, then ought P, right? Or if not D, then N. And so since that follows from a purely descriptive claim, D, people are like, oh, we better not say that's normative. Right? But I think it's really intuitive to think that it is normative. You say, like, so people who sort of accept Hume's law, they say, I've got this descriptive claim, I'm trying to get the normative claim. I'm saying you can't do it without adding something normative to your premises. What kind of thing do you add? Well, you add this conditional, if D, then N. That's the kind of thing I meant, the normative thing that you have to put in your premises, right? And so, like, people have gone different ways, and sometimes the first way, where you say that the conditionals are neither, is called like the special Hume thesis, where like you're saying that there are some sentences that neither, it's only these strong normative claims that don't follow from purely descriptive stuff.
And I think Schertz calls the other version where you do get the conditionals do count as normative. That's the general like Hume thesis. Yeah, so on my way of going about it, it's now a version of the general Hume thesis. So these conditionals count as normative. I'm totally happy to say, yeah, you need a bridge to get to something like you ought to move aside. But I'm going to count that bridge as normative in that case. Yeah. So you can, that bridge goes up to I mean, the question is, does if you accept that bridge, are you breaking the law? Hume's general law? No. No, not unless you get it from a descriptive premise. So this, you might be worried about this. From not D, I can get if D then N, right? And that now I'm saying that the conclusion is normative and the premise is descriptive. This is basically Pryor's dilemma. That is actually, when people talk about Hume's law and logic, normally this is the problem that they're talking about. It turns out on my way of analyzing things that this also falls under the unless clause. Because once not D is true in a model, it doesn't matter how you change the normative standards. Of course, if D, then N is going to come out true, because it doesn't matter whether N is true or false anymore, because the antecedent of the conditional is false. I see. I guess you gave me a nice way of mentioning that my solution also solves the prior problem as well as what implies Cam one. Wonderful, thank you. Thanks. Okay, thank you very much for this last question. It's already 11 o'clock in Costa Rica. So thank you everybody for your participation, and particularly thank you very much, Professor Gillian Russell, for your very interesting talk today. Thank you for the opportunity, I appreciate it. It was a pleasure and an honor to have you here with us. Our next conference, our next talk by Professor Eleonora Orlando will be in Spanish, and we will begin right now. We have no time for a break because of the time. So I will go on introducing immediately our second guest of today. Professor Eleonora Orlando obtuvo un máster en filosofía en la Universidad del Maryland y un doctorado en filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Es profesora asociada en la Cátedra de Filosofía del Lenguaje de la Universidad de Buenos Aires y investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Desde comienzo de 2015 se desempeña como presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico y editora responsable de la revista Análisis Filosófico. Se ha dedicado a la teoría de la referencia, el contextualismo semántico, el relativismo de la verdad y la semántica de los términos de ficción, y a la relación entre la reflexión acerca del lenguaje y la metafísica. Asimismo, en los últimos años, se ha abocado también al estudio de cuestiones estéticas, en particular a la filosofía de la literatura. Profesora Orlando publicó el libro Concepciones de las Referencias nel 1999 y curó la compilación de artículos Significados en Contexto y Verdad Relativa. En su exposición hablará de nombres de ficción, archivos mentales y actos de habla declarativos, conformemente a estos últimos intereses, donde convergen filosofía del lenguaje, en particular teoría de la referencia, y filosofía de la literatura, en particular la elaboración de
categorías de la crítica literaria. Muchas gracias, profesor Eleonora Orlando, y le paso inmediatamente la palabra. Okay. Bueno, muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias por la invitación. Así que, bueno, estoy muy contenta de poder participar. No pude participar mucho antes porque tengo una semana muy complicada y lo siento mucho por eso. Bueno, entonces voy a compartir un PowerPoint, si es posible. Sí, tiene la habilitación. Perfecto. Se ve, se puede ver, ¿verdad? Se ve muy bien, gracias, Eleonora. Ok, perfecto. Bueno, entonces la charla es sobre los nombres de ficción y la semántica de los nombres de ficción en particular, ¿sí? La tesis principal que quiero defender es la tesis de que los nombres de ficción refieren a conceptos individuales, ¿sí? Los conceptos individuales pueden entenderse en términos de archivos mentales que almacenan información y desinformación descriptiva acerca de cierto particular. Es decir, la teoría de los archivos mentales es una teoría que se ha presentado para explicar los conceptos, ¿sí? Pero no es necesario adherir a esa teoría. Podría uno sostener cualquier otra teoría acerca de los conceptos, ¿sí? O sea, yo adhiero a esta teoría, entonces hago la presentación en términos de esta teoría, ¿sí? Entonces, la idea es que los conceptos individuales constituyen pensamientos, y los pensamientos a su vez constituyen, en parte, una ficción narrativa, ¿sí? Entonces, yo creo que una ficción narrativa se puede concebir como un conjunto de oraciones semánticamente correlacionadas con un conjunto de pensamientos, ¿sí? Que son los pensamientos expresados, ¿sí? Semánticamente por esas oraciones, y además va a haber otros pensamientos que están relacionados más indirectamente con esas oraciones. Es decir, una ficción narrativa, si uno la concibe así, o sea, como un conjunto de oraciones correlacionadas con pensamientos, a través de distintos tipos de relaciones, constituye algo así como el mundo conceptual de la ficción, ¿sí? El mundo que me presenta la ficción y que es justamente un mundo conceptual, un mundo constituido por pensamientos que a su vez están constituidos por conceptos de distintos tipos, ¿sí? Algunos son conceptos individuales y otros van a ser conceptos generales, conceptos descriptivos, ¿sí? Entonces son justamente los conceptos individuales los que se pueden explicar en términos de archivos mentales, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre los conceptos individuales y los conceptos descriptivos en el marco de esta teoría? Y en general, ¿sí? Bueno, los conceptos individuales están fundados en particulares, ¿sí? Son conceptos acerca de particulares. Por eso los pensamientos que constituyen son pensamientos singulares, ¿sí? Son pensamientos acerca de particulares, ¿sí? Y lo que a mí me gustaría enfatizar es que es posible tener un concepto individual, o sea, un concepto de un particular, aun cuando no haya un objeto material, ¿sí? En el que ese concepto esté fundado, ¿sí? La idea es que sería un concepto individual especial, ¿sí? Entre ellos están estos conceptos individuales especiales que están asociados de alguna manera a la intención de identificar un particular, pero no a un particular. Por ejemplo,
incluyen a los conceptos asociados a los nombres vacíos, ¿sí? Por ejemplo, según Donnellan, los nombres vacíos están insertos en una cadena causal de comunicación que termina en un bloqueo, ¿sí? Un bloqueo es una situación en donde justamente el nombre no logra anclarse en un objeto. Si bien es introducido, hay algún inconveniente por el cual la fundación del nombre en el objeto no se lleva a cabo. Y por ejemplo, otros autores como Sainsbury dice que se puede tener éxito justamente en iniciar una práctica nominativa, ¿sí? En introducir un nombre en el lenguaje, aun cuando no haya ningún objeto nombrado, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero destacar de esta idea es que uno puede tener un concepto individual, ¿sí? Aun cuando no haya un objeto material en el que ese concepto esté fundado. Ok. Y ahora, perdón, quiero hacer una cosa, sacar esto de acá. Quisiera hacer una distinción, recordar una distinción muy conocida en, digamos, en lo que se ha escrito sobre este tema, que es la distinción entre usos fictivos, usos parafictivos y usos metafictivos de los nombres de ficción. A veces esta distinción se hace en términos de usos textuales, paratextuales y metatextuales. Este es un ejemplo de un uso fictivo, ¿sí? Yo entiendo por uso fictivo el uso de una oración constitutiva de una obra de arte literaria, ¿sí? Tanto durante la creación de la obra por parte del autor, como en los actos subsecuentes de leerla, recitarla, memorizarla, o de alguna manera replicarla, ¿sí? Es decir, habría usos fictivos originales, que son los que hace el autor, y usos fictivos replicadores, que son los que hacen todas estas personas que se relacionan, que interactúan con la obra en un momento posterior. Bueno, este es un fragmento extraído del cuento Funes el Memorioso de Borges, ¿sí? Si nosotros de un vistazo percibimos 3 copas en una mesa. Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. Entonces, los usos fictivos incluyen justamente la introducción, ¿no?, del término por parte del autor de la obra, de la ficción narrativa, cuando la crea, ¿sí? Entonces, lo que quiero destacar en primer lugar es que justamente el nombre de ficción es introducido en el contexto de la creación de una ficción narrativa, ¿sí? No es en ese sentido como un nombre estándar, ¿sí?, que se puede introducir aisladamente, sino que en general el nombre de ficción, en los casos más interesantes, justamente se introducen como parte de este proceso creativo, ¿sí? Entonces están acompañados por otros nombres, digamos. Y lo que yo quiero destacar es que lo que ocurre en ese momento es que un cierto nombre es correlacionado con un archivo, ¿sí?, con un archivo mental, es decir, con un concepto individual instanciado originalmente en la mente del autor, ¿sí? Pero la idea es que después de que termina el proceso creativo, ¿sí?, se puede identificar un tipo de concepto. Y es en ese tipo de concepto en el que yo creo que queda anclado el nombre, es decir, el concepto deviene su referente, ¿sí? Por supuesto que esto tiene complicaciones, porque la literatura es un arte alográfica, según la clasificación de Goodman, y entonces el proceso de creación de una obra literaria involucra la creación de un ejemplar,
¿sí? Es decir, las artes halográficas son aquellas que pueden tener distintas instancias o ejemplares, y por eso dan lugar a la posibilidad de una copia, ¿sí? O una falsificación. Entonces la idea es que en el momento de la creación de la obra, lo que tenemos es un primer conjunto de las oraciones caso que constituyen la obra, ¿sí? Son semánticamente relacionadas con los pensamientos del autor, ¿sí? Serían las primeras oraciones caso, las de ese ejemplar, ¿sí? Creado en este proceso inicial, las que se relacionan, digamos, con los pensamientos del autor. Y entonces la idea es que en este proceso la referencia del nombre de ficción quedaría fijada en el concepto individual. Bueno, estas son algunas cosas que venía recalcando antes, ¿no? El hecho de que la introducción de un nombre de ficción es parte del proceso complejo de creación de una narración. Entonces, el nombre de ficción juega un papel en una estructura más amplia a la que pertenece, ¿sí? Es como si fuera una pieza, ¿sí? En una estructura donde hay muchas otras piezas, ¿sí? Y otra cosa que quería destacar es que el archivo incorpora, ¿no? Un archivo mental, habíamos dicho, es ese concepto individual que almacena conceptos descriptivos, ¿sí? Esos conceptos descriptivos involucran información, ¿sí? Acerca del referente del concepto. Entonces la idea es que el archivo va incorporando gradualmente, ¿sí? esos conceptos descriptivos, y van a ser conceptos que expresan los rasgos atribuidos al personaje de ficción durante el proceso de creación de la narración por parte del autor, ¿sí? Por supuesto que el autor podría decidir, por ejemplo, decidirse por un narrador no confiable, y entonces parte de esa información sería falsa, o sea, sería desinformación, ¿verdad? Bueno, otra cosa que quería destacar es que el origen de la narración es esencial para la identificación del archivo, ¿sí? O sea, el archivo no se identifica o individualiza en términos de la información descriptiva que está contenida en él, ¿sí? En términos del conjunto de conceptos descriptivos que almacena, sino que se individualiza en términos de cuál es su origen, ¿sí? En términos del origen de la narración a la que pertenece, ¿sí? Es decir, sus condiciones de individualización no son descriptivas, sino históricas, ¿sí? Esto nos permite distinguir, por ejemplo, el concepto relacionado con el nombre Don Quijote, ¿sí? En la narración de Cervantes, del concepto relacionado con el nombre Don Quijote, por ejemplo, en la narración de Pierre Menard, ¿sí? Este personaje del cuento de Borges, ¿sí? Que decide escribir un Quijote exactamente idéntico al de Cervantes, pero en el siglo XX. Bien. Entonces, lo que yo quería señalar es que esto parece involucrar un cambio de referencia, ¿sí? Semejante a lo que ocurre, según Frege, en las citas, y en las citas directas y en las adscripciones de actitudes proposicionales, ¿sí? O sea, la idea es que en una oración fictiva, ¿sí? Uno puede entender que el nombre no refiere a un objeto material, como ocurre usualmente, sino que refiere a un concepto. De la misma manera que dice Frege que en el contexto de una cita directa, el nombre se autodesigna, ¿sí? O en el contexto de una adscripción de actitud proposicional, el nombre designa al sentido
que habitualmente expresa, ¿sí? Esta es una cita de Frege, ¿sí? If words are used in the ordinary way, what one intends to speak of is the reference. It can also happen, however, that one wishes to talk about the words themselves or their sense. This happens, for instance, when the words of another are quoted. One sound words then first designate words of the other speaker, and only the latter have their usual reference. We then have signs of signs. In writing, the words are in this case enclosed in quotation marks. Accordingly, a word standing between quotation marks must not be taken as having its ordinary reference. Lo que yo estoy proponiendo es que algo semejante, una palabra que figura en un uso fictivo, ¿sí? No debe tomarse como teniendo una referencia habitual, como refiriendo a lo que habitualmente refiere un nombre, es decir, a un individuo material, sino que refiere a un concepto, ¿sí? Ok. Por supuesto que como en Frege, este cambio referencial, lo que Frege llama referential shift, ¿sí? También afecta a la parte predicativa de la oración, ¿sí? Es decir, es un cambio global, ¿no? La idea es que la referencia de los términos que aparecen en, por ejemplo, una oración subordinada a un verbo psicológico, debe entenderse como una referencia oblicua, ¿sí? Los términos, todos ellos refieren a sentidos, a los sentidos que habitualmente expresa. Bueno, la idea es que entonces, yo diría que el predicado oracional, ¿sí? En estos casos, en los casos de los usos fictivos, está correlacionado no con una propiedad, que sería el tipo de objeto que habitualmente expresa un predicado, sino con un concepto también. Solo que este concepto no es un concepto individual, sino que va a ser un concepto descriptivo, ¿sí? Es decir, que el contenido semántico de un uso fictivo de una oración, ¿sí? Completa, es puramente conceptual, ¿sí? En términos fregianos uno podría decir es un pensamiento, ¿sí? Algo constituido enteramente por conceptos, ¿sí? Solo que tengamos en cuenta que son conceptos de distinto tipo. Un concepto individual, expresado por el sujeto, y un concepto descriptivo expresado por el predicado. Bien, entonces esto se refiere al aspecto del contenido de los usos fictivos. Respecto del aspecto de la fuerza, ¿sí? Yo quería proponer una hipótesis referida justamente al acto de habla que está involucrado en el uso fictivo. A mí lo que me parece es que la fuerza de los usos fictivos originales es una fuerza declarativa, es decir, es la fuerza característica de las declaraciones. Esto es una cita de Searle, casos en los que uno trae a la existencia un cierto estado de cosas, al declarar que ese estado existe. En este caso, lo que se trae a la existencia por medio de los usos fictivos es la ficción narrativa, o lo que llamé al principio el mundo conceptual de la ficción. En este caso, la fuerza ilocucionaria no se explicita a través de ninguna expresión determinada, ¿sí? Como lo que Searle llama los realizativos explícitos, ¿sí? Sino que, o sea, es parecido a el caso de estás despedido, ¿sí? En estás despedido no hay ningún instrumento que explicite la fuerza ilocucionaria, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre en el otro ejemplo que aparece ahí. Si yo digo bautizo este barco Queen Elizabeth, la idea es que la fuerza ilocucionaria ya está explícita porque la oración contiene un realizativo explícito, ¿no? Bautizo, el verbo bautizar en la primera persona del singular, del presente, del modo indicativo. Ok. Entonces, como en todo tipo de acto declarativo o acto de habla con fuerza declarativa, se necesita el respaldo de una institución, ¿sí? O sea, en el caso de
los bautismos, se necesita una institución religiosa de algún tipo, en el caso de las declaraciones de culpabilidad, por ejemplo, una institución jurídica, ¿sí? O sea, la idea es que en general, para que un acto sea declarativo, tiene que haber una institución extralingüística en cuyo marco ese acto de habla puede considerarse una declaración, y no meramente una aserción, ¿sí? Bueno, y yo creo que uno puede entonces aludir en este caso a las prácticas sociales de producir y consumir literatura, ¿sí? O sea, esa es la institución que respaldaría el hecho de que la creación literaria puede ser considerada un acto de habla declarativo. Bien. Otro punto que yo quería destacar es que, bueno, hablé hasta ahora de la fijación de la referencia del nombre ficticio, ¿sí? En el uso fictivo realizado por el autor, ¿sí? Pero hay también usos fictivos realizados no por el autor, sino por la gente que lee la obra, ¿sí? Que se acerca, que interactúa de alguna manera con la ficción narrativa, ¿sí? Entonces, yo llamo metafóricamente a todos ellos replicadores, ¿sí? O sea, serían quienes leen, recitan o memorizan una ficción narrativa, ¿sí? Entonces, mi impresión es que todas estas personas están conectadas con el momento de la creación por medio de cadenas de comunicación, ¿sí? Cadenas históricas de comunicación que subyacen a los usos de los nombres ficcionales por parte de estos replicadores, y que entonces desembocan, ¿sí? En la introducción del nombre por el autor, en el momento de la creación de la obra. Entonces, lo que yo diría, bueno, una manera alternativa de decir eso es decir que los usos fictivos de los nombres de ficción toman prestados sus referentes de los usos fictivos originales por parte del autor, ¿sí? Todos nuestros usos fictivos, ¿sí? Entonces, uno puede pensar que las cadenas de comunicación, ¿no? Que subyacen a nuestros usos fictivos como replicadores, ¿sí? Cuando leemos una obra de ficción, hacen que esos mundos conceptuales en que constituyen las obras, sean compartidos, ¿sí? Justamente porque todos podemos acceder a ellos a través justamente de nuestra inserción en estas cadenas históricas de comunicación. Entonces la idea es que esas cadenas los hacen públicos, ¿sí? Porque permiten que todos accedamos por igual a ellos, ¿sí? Todos los compartimos esos mundos conceptuales, por más que no son mundos materiales, no son mundos privados y subjetivos, son mundos externos al lector individual. Bueno, esto es una complicación que quería destacar, y que es que esas cadenas de comunicación que conducen al primer ejemplar creado por el autor están constituidas por múltiples ejemplares, ¿sí? Es decir, cuando uno se inserta en la cadena haciendo un uso fictivo, por lo general lo hace en función de la interacción con un ejemplar. Entonces la idea es que las cadenas no solamente vinculan los nombres, sino que vinculan todos estos ejemplares, ¿sí? Entonces, una consecuencia interesante es que, lo que les decía antes, ¿no? Que un nombre de ficción es un tipo de nombre que es usado, no de manera aislada, para hacer referencia a un solo individuo, sino en conjunción con otros nombres, para hacer referencia a algo que es una pieza en una cierta estructura, ¿sí? Se parece a una pieza, por ejemplo,
de ajedrez, ¿sí? Forma parte de una estructura mayor y desempeña un papel en ese contexto estructural de la obra. Otra pequeña aclaración, porque yo había recalcado que justamente las obras son públicas, ¿sí? Son compartidas, son mundos conceptuales, pero eso no los hace privados o subjetivos, ¿sí? Entonces quería aclarar que obviamente, si bien, ¿no?, cuando uno interactúa con la obra, entonces interviene en una cadena causal y hace un uso fictivo, digamos, de un nombre, ¿no? Interviene en una cadena causal que desemboca en la introducción del nombre por el autor, ¿sí? Y entonces en esa introducción lo que hay es una correlación inicial entre el nombre y un concepto que forma parte de, ¿sí?, la correlación de oraciones y pensamientos que constituyen la obra. Por supuesto que el replicador, cada uno de nosotros, cada uno de los lectores de la obra, abrimos un archivo mental en nuestra mente, ¿sí? Y ese archivo, ese concepto individual en el que, digamos, almacenamos toda la información acerca del personaje, es del mismo tipo que el archivo correlacionado originalmente con el nombre, ¿sí? Pero es el tipo introducido durante el proceso de creación de la narración el que es el referente del nombre, ¿sí? No el caso particular que yo abro en mi mente de lectora, ¿sí? Entonces, el referente, insisto, no es una representación privada o subjetiva, ¿sí?, sino justamente una representación pública en la cual convergen distintas cadenas de comunicación. Bueno, entonces también podemos hablar de la fuerza ilocucionaria que tienen estos usos fictivos replicadores, es decir, los usos fictivos que hacemos los lectores o los que interactuamos con la obra de alguna manera. Y yo creo que también estos usos tienen fuerza declarativa. El replicador impone la narración, es decir, su acto está regimentado por ella. Entonces, el acto de habla del replicador es comparable a la aplicación de una ley por parte de un juez, ¿sí? El juez impone la ley, su acto está regimentado por ella, ¿sí? Es decir, mientras que yo diría que el acto original del autor parece comparable al acto de la promulgación de la ley, de una ley por parte de un legislador, ¿sí? El acto del replicador parece comparable a, ¿sí?, la aplicación de una ley preexistente que él no creó por parte de un juez, ¿sí? Entonces, los usos replicadores me parece que no son verdaderos o falsos, sino justamente respetuosos o leales, ¿sí?, ¿no?, con respecto de una narrativa preexistente, ¿sí?, porque esa narrativa preexistente tiene una función normativa respecto de estos usos, ¿sí? El replicador debe atenerse a esa narrativa, ¿sí? Bien. Y ahora paso brevemente a analizar los llamados usos parafictivos, ¿sí? Es decir, los actos de reformular la narración original o informar acerca de los hechos ficticios en términos diferentes o desde una perspectiva externa, ¿sí? Es decir, es, por ejemplo, un uso de una oración como dos, Funes recobra la conciencia con la habilidad de recordarlo todo, emitida en el contexto de una clase de literatura sudamericana, ¿sí? Entonces, la idea es que acá yo no estoy replicando el uso original, sino que estoy
informando acerca de los hechos narrados en el contexto del relato, pero desde una perspectiva externa, ¿sí? Estoy transmitiendo ese contenido, pero en otras palabras, digamos, ¿sí? Estoy reformulando de alguna manera la narración, ¿sí? Entonces yo creo que ahí hay un proceso interpretativo involucrado, ¿sí? Por más mínimo que sea, ¿sí? Uno tiene que comprender, ¿sí? El texto y ser capaz de informar acerca de los hechos narrados en palabras supuestamente equivalentes. Obviamente uno puede equivocarse, ¿sí? Y decir algo falso. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa ahí, ¿sí? En cuanto al contenido, ¿sí? Yo creo que también acá hay un cambio referencial. La intención referencial del reformulador nuevamente se dirige al archivo, al concepto correspondiente, y no a un objeto material. Y el predicado también es un concepto descriptivo, ¿sí? Supuestamente fundado en un conjunto de conceptos originales. O sea, supuestamente yo lo que estoy haciendo es una reformulación de alguna oración contenida en el mundo conceptual de la obra, ¿sí? Entonces, si lo que constituye el contenido de mi uso es un concepto individual y un concepto descriptivo, entonces todo el contenido semántico de la oración es también puramente conceptual, es un pensamiento. Pero este pensamiento no es parte de la obra, no es parte del mundo conceptual de la ficción, como yo les decía al principio, sino que es algo así como una extensión interpretativa de ese mundo conceptual, ¿sí? Y también yo creo que tiene una fuerza ilocucionaria declarativa, ¿sí? Nuevamente, semejante no a la promulgación de una nueva ley por parte de un legislador, sino a la aplicación de una ley preexistente por parte de un juez, ¿sí? O sea, el uso reformulador es parecido al uso replicador, ¿sí? Solamente que en este caso se alude uno podría aludir en la metáfora a los casos en donde la ley no es aplicada directamente, sino que justamente requiere un proceso de interpretación por parte del juez, ¿sí? Entonces, uno podría decir que la fuerza ilocucionaria involucrada, ¿sí? Es mixta, ¿sí? Son declaraciones representativas, o sea, hay un aspecto representativo, ¿sí? Como yo les decía, bueno, uno puede equivocarse en la reformulación y decir algo falso respecto de los hechos que ocurren en el marco del relato, ¿sí? Entonces, hay un aspecto representativo, ¿sí? Entonces uno podría decir que esos usos son verdaderos o falsos, dependiendo de su acuerdo o desacuerdo con los hechos ficticios. Los hechos ficticios son los hechos narrados, ¿sí? En el marco del relato. Y por otro lado hay un elemento declarativo, ¿sí? Porque como destacaba antes, estos usos involucran la creación de algo, ¿sí? Como todo acto de habla declarativo. En este caso se trata de la creación de una extensión interpretativa de la narración, ¿sí? No se está creando la narración, porque eso es lo característico del uso fictivo original por parte del autor, pero se está creando una extensión interpretativa de esa narración. Entonces, esta es la comparación con lo que Searle llama representaciones declarativas o actos mixtos. Sí, perdón. Sí, declaraciones representativas. ¿Sí? Estos ejemplos son los de Searle. ¿Sí? Dice, both the judge and the umpire make factual claims. You are out, you are guilty. Such claims are clearly accessible in the dimension of word fit. Was he really tagged off base? Did he really commit the crime? They are accessible in the word-to-word dimension.
but at the same time, both have the force of declarations. If the umpire calls you out and is upheld on appeal, then for baseball purposes, you are out, regardless of the facts in the case. And if the judge declares you guilty on appeal, then for legal purposes, you are guilty. ¿Sí? Entonces ese es el aspecto declarativo. Un aspecto representativo y un aspecto declarativo. Y yo creo que esto mismo se puede aplicar a los usos parafictivos. Y finalmente están los llamados usos metafictivos, ¿sí? Que son actos en los que se analiza críticamente una ficción narrativa, ¿sí? Son como, por ejemplo, el uso de tres, ¿no? Por un crítico literario, ¿no? Funes manifiesta la obsesión de Borges con el infinito. O sea, acá lo que ocurre es que se predica del personaje una característica que no está almacenada en el archivo mental correspondiente, ¿no? al nombre Funes, en el mundo conceptual de la ficción, ni en una extensión interpretativa de ese mundo, ¿sí? O sea, la oración no pertenece a ninguno de esos mundos conceptuales, ¿sí? Entonces, lo que yo creo que ocurre aquí es que el cambio referencial es parcial. O sea, por un lado, la intención referencial del hablante, que en este caso es un crítico, está dirigida al archivo mental, está dirigida a Funes, ¿sí? Al concepto individual introducido por el autor cuando creó la obra. Pero el predicado no está correlacionado con un concepto, sino con una propiedad literaria. En el ejemplo, la propiedad de vincular a Funes con los temas típicos de la literatura de Borges, ¿sí? Temas que rondan en torno al concepto de infinito, ¿sí? Aludido a través de distintas metáforas como el laberinto, las bibliotecas, el tiempo, etc. Y la fuerza, en cuanto a la fuerza, yo creo que los usos metafictivos tienen fuerza asertiva, ¿sí? O sea, un uso metafictivo de tres va a ser verdadero, si solo si la propiedad de manifestar la obsesión de Borges con el infinito puede ser atribuida al archivo Borges en el marco de una cierta crítica literaria, ¿sí? De una crítica informada por la teoría literaria. Como les decía, independientemente tanto del mundo conceptual del cuento de Funes el Memorioso, como de toda extensión interpretativa de ese mundo. Bien, y para terminar, solo una pequeña reflexión acerca de qué tipo de compromiso ontológico involucra esta posición, esta explicación de los nombres de ficción. Yo creo que uno podría considerar que se trata de un ficcionalismo moderado, o sea, un antirrealismo moderado. ¿Por qué? Porque no involucra un compromiso ontológico con entidades peculiares, sui generis, ¿sí? Con entidades abstractas que constituirían los personajes de ficción, entidades abstractas o entidades neomainonguianas, ¿sí? O entidades meramente posibles, ¿sí? Lo que yo considero es que, dado que estos nombres son referenciales en el contexto de estos usos tanto fictivos como parafictivos y metafictivos, y hacen referencia a conceptos, ¿sí? El compromiso ontológico es justamente con estos conceptos, ¿sí? Que constituyen los pensamientos, que a su vez son una parte esencial de las ficciones narrativas. Entonces, los conceptos son un tipo de entidad abstracta, si se quiere, pero son entidades con las que estamos comprometidos independientemente, ¿sí? No en función de nuestra visión particular de cómo funciona semánticamente la ficción, ¿sí? Entonces lo que quiero recalcar es que
esta explicación está ontológicamente comprometida claramente con la existencia de ficciones narrativas que son un objeto abstracto de algún tipo, y que yo propongo concebirlas como justamente conjuntos de oraciones y pensamientos, ¿sí? Entidades abstractas en donde se correlacionan, ¿sí?, un conjunto de oraciones con pensamientos que serían vehículos, justamente las oraciones serían vehículos de estos pensamientos, y entonces obviamente estos pensamientos están constituidos por conceptos, ¿sí? Entonces ese sería todo el compromiso ontológico. No habría ninguna entidad abstracta por fuera de las propias ficciones y sus constituyentes, ¿sí?, los pensamientos y los conceptos que los integran. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Eleonora Orlando. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, Lorenzo, Tuvo un perfecto. problema de conexión hace poco, se desconectó y se reconectó. Yo no me di cuenta. No sé si, no me di cuenta en absoluto. Fue un blitz, no mío solamente. Bien, entonces muchas gracias por su excelente participación, por su excelente exposición. Ahora podemos abrir el espacio para preguntas y respuestas con la profesora Eleonora Orlando. Entonces, por favor, me escriban privatamente en el chat P de pregunta o la palabra pregunta, como quieran, de manera que yo pueda seguir un orden cronológico en el dar la palabra a ustedes. Momento, vamos a ver cuando llegan preguntas, sí. Sí, sí, no hay problema. Claro, tenemos tiempo. Ahora. Mientras que esperamos preguntas por parte del público, sí. Quería hacer una preguntita yo, quizás marginal, pero sobre el último punto que mencionaste del compromiso ontológico, relativamente a los conceptos. Ahora, hay diferentes concepciones de los conceptos, ¿verdad? Si lo consideramos como expresión de proposiciones, entonces sí, son objetos abstractos, casi como los objetos matemáticos, pero no es necesario que lo consideramos así, o sea, podemos considerarlo como el producto tanto de una actividad neurológica cuanto de un contexto social. Las dos cosas son, como decir, biosociales, etcétera, más naturalísticamente de esta manera. Exacto, sí. Mentre che un logico, decimo, freudiano classico lo vedrebbe, espresso un pensamiento, el pensamiento existe en sí, en el mundo, ¿no?, de las formas. También si nosotros no existimos, no, existiría el pensamiento, ¿no? Esta sería la manera. Entonces, ¿en qué sentido usted dice que el compromiso ontológico, si queremos, es con objetos abstractos? ¿Es con conceptos como concebidos? ¿Cuál es su concepto de concepto? Claro, sí, muy buena pregunta, sí. O sea, yo creo que el concepto, este concepto correspondiente a un nombre de ficción, ¿sí?, tiene que ser parte de la narración de ficción, ¿sí? Entonces, la narración de ficción, esto que yo llamo el mundo conceptual de la ficción, ¿sí? En el caso justamente yo me estoy refiriendo, ¿no?, a ficciones literarias, ¿sí?, básicamente. Entonces la idea es que estoy pensando en eso, en una ficción literaria. Entonces la idea es que tenemos una obra literaria, ¿sí? Y esa obra literaria, en principio, se puede concebir como una correlación entre oraciones, que son objetos abstractos de algún tipo, ¿no?, oraciones tipo, si se quiere, y pensamientos, ¿sí?, pensamientos que expresan esas oraciones, que serían sus contenidos semánticos, ¿sí? Entonces yo tengo una oración como Funes
identificó, no sé, tres uvas en una imagen, supónganse. Una oración extraída del cuento de Borges. Entonces la idea es, bueno, esa oración se correlaciona con un pensamiento que está constituido por un concepto individual, ¿sí?, correlacionado con Funes, y por un concepto descriptivo correlacionado con el predicado, ¿sí? Y a su vez se correlaciona con otros pensamientos, seguramente ese sería el pensamiento expresado, ¿sí? Pero también uno puede correlacionarlo con algún pensamiento, por ejemplo, implicaturado o presupuesto, ¿sí?, por esa oración. Entonces digamos que tenemos la obra literaria como un conjunto de pares ordenados, o no pares ordenados, sino un conjunto de oraciones correlacionadas con pensamientos, ¿sí? Uno de ellos es el pensamiento expresado y otros serían pensamientos relacionados de otras maneras con la oración. Todo eso es un objeto abstracto de algún tipo, ¿sí? Como vos decís, no sé de qué tipo es, ¿sí? No me involucré con el problema metafísico. Como vos decís, se trata de ver qué tipo de objeto abstracto son las oraciones y qué tipo de objeto abstracto son los pensamientos y los conceptos. Y hay, como vos decís, distintas teorías. Hay quienes, si uno es un nominalista de semejanzas, ¿sí?, pensará que esos tipos, que son los conceptos, no son más que, ¿no?, conjuntos de particulares, ¿sí? Entonces, lo que tenés son conjuntos de particulares que son semejantes entre sí y que te dan lugar a un tipo conceptual, ¿sí? Ahora, de alguna manera, o sea, yo no me involucré con la cuestión ontológica, ¿sí? ¿Qué tipo de objeto es ese conjunto de oraciones y pensamientos, ¿sí? Yo creo que es un objeto abstracto de algún tipo, pero hay que ver, como vos decís, cómo uno concibe a los objetos abstractos, ¿sí? Sin duda, la concepción que tengamos de los conceptos, si queremos ser nominalistas, como vos sugerís, tiene que, de alguna manera, conciliarse con la concepción que tengamos de la ficción narrativa como objeto abstracto, porque esos conceptos van a ser parte de la ficción narrativa, ¿sí? Pero yo no me he involucrado con la cuestión ontológica, que como vos decís, es muy compleja. Lo único que quiero señalar es que cuando yo digo que los conceptos son los referentes de los nombres ficticios, o que los nombres de ficción refieren a conceptos, esa teoría es distinta de la teoría que dice que los nombres de ficción refieren a entidades ficticias, ¿sí? Como la teoría de Amy Thomason, ¿sí?, que dice que hay ciertos objetos abstractos que son las entidades de ficción referidas por los nombres de ficción. Yo no me estoy comprometiendo con entidades ficticias que son entidades culturales de algún tipo, ¿sí? Solo me estoy comprometiendo con la existencia del concepto. Pero vos decís muy bien, no sé qué es el concepto, ¿sí? ¿Qué tipo de entidad abstracta? Bueno, habrá distintas teorías sobre eso. Muchas gracias por su respuesta. Solo para completarla, quién sabe si, dada la complejidad de su mundo, decimos, abstracto o de referencias a objetos abstractos, no sería cómodo esta estructura relacional entre la lógica modal y la metafísica, ¿no?, de los mundos posibles, porque nos permitiría de hablar de los conceptos de los pensamientos en sentido intencional, pero también hiperintencional, o sea, no solamente como son por parte de un hablante dado un contexto, sino cómo son pensados también en su intencionalidad por parte de un hablante. O sea, no solamente como el puente entre el símbolo y la referencia, sino la manera particular en la cual es concebida este mismo sentido, ¿no? Ahí hay un trabajo amplio entre metafísica, ¿no?, y lógica modal, ¿no?, en particular estos mundos imposibles, o etcétera, etcétera. No, le veo mucho interés en esto, porque es un tipo de objeto abstracto extremadamente complejo. Sí. Sí, Sí. muchos niveles de intencionalidad. Sí, es verdad.
Tengo otra pregunta por parte de Luis Mesa Chavarría. Le doy inmediatamente la palabra. Muchas gracias por su respuesta, Leonora. Sí, muchas gracias y muchas gracias a la profesora Leonora por tan excelente conferencia. Bueno, yo tenía dos preguntas. Una era más como, o sea, bueno, hacia el final de la charla, que si podría expandirnos un poco más como en las características que tiene el tipo de ficcionalismo que está desarrollando. Y la segunda es que no me quedó muy claro, entonces, digamos, si en su propuesta la intención serían los conceptos, ¿cuál sería? No, perdón, si la extensión serían los conceptos, ¿cuál sería la intención, verdad? Sí, efectivamente, o sea, como cuál sería el significado si esa es la referencia de los nombres ficcionales, más bien, ¿verdad? Que sería como a la inversa, bueno, de lo típico, ¿verdad? Gracias. Perfecto, perfecto, gracias. En relación con la segunda pregunta, ¿sí? Yo creo que uno puede pensar, mi idea es que los nombres de ficción, como todo nombre, ¿sí? Son expresiones puramente referenciales, ¿sí? Son expresiones que no tengo una posición fregueana al respecto, ¿sí? O sea, son nombres que solamente refieren, ¿sí? Y en este caso, la idea es que, dado los contextos en los que se usan, que son siempre el marco de creación de una ficción o lectura o algún tipo de interacción con una obra de ficción, la intención referencial está dirigida a un concepto, a este concepto creado por el autor al crear la obra. Entonces yo creo que el significado se agota en la referencia, que es este concepto, ¿sí? Y después, en relación con la primera pregunta, el ficcionalismo, o sea, como yo le decía antes a Lorenzo, no tengo una posición metafísica muy clara, porque me parece que uno puede tener distintas teorías acerca de lo que son los conceptos, ¿sí? Lo único que yo quiero señalar es que esta teoría puede ser considerada ficcionalista, porque a diferencia de las teorías realistas, ¿sí? Yo no me comprometo con entidades sui generis, entidades especiales a las que refieran los nombres, ¿sí? O sea, yo considero que las teorías realistas, no ficcionalistas, ¿no? Son las teorías que consideran que los nombres de ficción refieren a entidades ficticias que son concebidas a veces como objetos abstractos de algún tipo, objetos culturales, ¿sí? Digamos que son abstractos pero especiales porque son creados en virtud justamente de la actividad artística de la gente, entonces no son como los números, digamos, que no son creados, sino que serían creados en algún momento, o sea, son históricos, ¿sí? Y que de alguna manera dependen para existir de las obras, ¿sí? De las obras conjuntamente con las cuales son creados, ¿sí? Porque según esta posición, el autor escribe una obra literaria y al hacerlo estaría creando la obra, el objeto que es la obra, pero a su vez una serie de objetos abstractos, culturales, que serían los referentes de los nombres de ficción, y que pasarían a ser objetos característicos de una cultura, ¿sí? En la que después, digamos, otros autores podrían tomar la decisión de hacer referencia a ellos, los críticos, ¿sí? Por ejemplo, la teoría de Kripke exactamente lo que dice es que es cuando los críticos empiezan a hablar de la obra que se crean, ¿sí? Estos objetos abstractos, ¿sí? En el momento en que el autor crea la obra no hay objetos abstractos, pero cuando aparecen los metadiscursos, o sea, los discursos críticos acerca de la obra, entonces ahí empiezan a existir, o sea, no solo la obra, sino además Sherlock Holmes, Don Quijote, ¿sí? Que serían estas entidades culturales,
abstractas en un sentido especial. Otras teorías dicen que, bueno, los objetos a los que refieren los nombres de ficción son estos objetos tipo mainonguianos, estos objetos concretos pero no existentes, ¿sí? O sea, no existen, pero son concretos, no son abstractos, porque la idea de Mainon y la idea neo-mainonguiana es que, ¿no?, la realidad contiene objetos existentes y objetos que no existen, ¿sí? Y después hay también teorías que dicen que estos objetos abstractos son objetos reales, existentes, pero meramente posibles, ¿sí? O sea, son objetos que no son efectivos, sino que existen en mundos posibles. Esa es una teoría inspirada en Lewis, ¿sí? Entonces la idea es que yo no me quiero comprometer con estas distintas concepciones metafísicas de las entidades ficticias, ¿sí? Lo único que digo es que los nombres de ficción refieren a conceptos, ¿sí? Y los conceptos son parte de las obras de ficción, pero cuando el autor crea la obra de ficción o cuando el crítico reflexiona sobre la obra de ficción, no se crean otros objetos, ¿sí?, más allá de la obra misma, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece que la posición se acerca más a las posiciones ficcionalistas, ¿sí?, que son las posiciones en general que dicen o bien que los nombres de ficción son vacíos, que no refieren a nada, y que entonces no son expresiones referenciales, sino que son expresiones que se pueden reemplazar por descripciones, o bien que los nombres de ficción no son nombres reales, ¿sí? O sea, son como nombres en la ficción, pero no son verdaderos nombres. Entonces, esas serían las posiciones bien ficcionalistas. Como yo creo que estos son nombres verdaderos y que además son expresiones referenciales, refieren a conceptos, por eso la posición no puede describirse como una posición típicamente ficcionalista, ¿sí? Pero en tanto, tampoco me quiero comprometer con la existencia de esas entidades raras, especiales, más allá de la obra misma. Por eso pienso que la posición se puede considerar como un ficcionalismo moderado. Pero gracias por las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Orlando. Y parece que Luis tenga una ulterior pregunta, Luis Mesa. Después yo también, efectivamente. Sí, sí, Reflexiones sobre estos temas, más le veo la riqueza, ¿verdad? Luis. Bueno, sí, digamos, eran varias cosas, voy a ver si lo sintetizo. Una, que digamos que sobre lo primero, digamos, por lo menos esto fue algo que se me vino cuando usted, digamos, me dio la respuesta, que es que tengo la impresión de que a lo interno de una misma obra de ficción pueden haber intenciones diferentes, ¿verdad? Para referirse a, digamos, como en principio a una misma cosa o a un mismo objeto, como por ejemplo, yo qué sé, digamos, dentro de la propia obra de Conan Doyle, uno podría decir que está, digamos, el concepto, la persona que vive en el 221B, o sea, de Baker Street, y además el mejor, que hay un micrófono abierto. Ya. Bueno, sí, entonces uno puede decir, ok, a lo interno de la obra de Conan Doyle, quien vive en el 221B Baker Street, y además hay otro concepto que sería el mejor detective del mundo. Entonces, digamos, son conceptos distintos y me parece que en principio, o sea, tienen significados distintos, pero el principio referente es el mismo, a lo interno de la obra, ¿verdad? Que serían en ambos casos Sherlock Holmes. Entonces, sí, no, digamos, era por eso, porque, sí, no, digamos como, sí, efectivamente. Bueno, esa era una pregunta. Y la segunda, bueno, había otra, pero bueno, la segunda, nada más rápido, era, digamos, bueno, sí, yo sé que usted no se quiere comprometer con una ontología o algo por el estilo, pero entonces, digamos, bueno, no, voy a hacer otra más bien. La que quiero decir es, digamos, ok, usted dijo que, por ejemplo, cuando el crítico le responde al autor, no es que se crea otro, digamos, un Sherlock Holmes 2 o algo por el estilo, ¿verdad? Sino que es el mismo objeto en cuestión, ¿verdad? El objeto ficcional sigue siendo el mismo.
Pero digamos, ¿qué pasaría? O sea, no podría quizá tal vez llegarse a un problema ahí en cuanto que, digamos, hay personajes populares precisamente como esos, ¿verdad? O no sé, digamos, como los superhéroes, en los cuales, digamos, ok, van cambiando de autores, ¿verdad? Y digamos, podría ser que en algunos casos, o sea, se llega a un punto en el cual se den cambios tan significativos que la pregunta es si sigue siendo el mismo objeto que los del autor original, ¿verdad? Aunque, digamos, yo qué sé, se siga llamando, bueno, no, este no es un buen ejemplo, pero iba a decir Batman o algo así, ¿verdad? Pero, digamos, creo que hay personajes populares que son trabajados por múltiples autores que van evolucionando tanto en el tiempo que prácticamente no suele haber como continuidad con el objeto original, aunque sigan teniendo el mismo nombre, ¿verdad? O sea, la misma marca registrada, no sé, o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, si aún así seguiría siendo el mismo objeto. Entonces, bueno, eso sería. Sí, sí, son preguntas muy buenas, ¿sí? O sea, empiezo por la primera. No sé si la entendí bien, pero lo que yo entendí que decías es que puede haber distintas maneras de describir un mismo personaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabe uno que todas esas maneras refieren al mismo personaje? O sea, la idea es esta. Lo que yo creo es que cuando el autor crea el relato de ficción, entonces inventa un personaje, ¿verdad? Entonces la idea es que introduce un nombre para ese personaje. Entonces, la idea mía es que, por ejemplo, Conan Doyle está escribiendo las aventuras de Sherlock Holmes, inventa este personaje al que llama Holmes. Entonces, cuando lo hace, abre un archivo mental, ¿sí? En relación con ese personaje, ¿sí? En relación con ese nombre, Holmes, ¿sí? Entonces, ese archivo que abre es el concepto de Holmes, ¿sí? A eso va a referir el nombre Holmes en ese relato, ¿sí? Cada vez que él diga Holmes, bueno, se está refiriendo a ese personaje, que es ese concepto, ¿sí? Lo que yo digo es, el autor abre un archivo mental, que es un concepto individual, ¿sí? Que está correlacionado con el nombre que introdujo al crear la obra. Y por supuesto que a medida que escribe el relato, van a surgir, le va a atribuir a este personaje distintos rasgos, ¿sí? Entonces, todos esos rasgos que le atribuye, por ejemplo, vivir en Baker Street, tocar el violín, fumar opio, lo que fuere, todo eso es información descriptiva que se va a almacenar en su concepto individual, en su archivo mental para ese personaje, ¿sí? Entonces la idea es, bueno, cada vez que usa el nombre Holmes, se está refiriendo a ese concepto. Y ya sabemos cuál es toda la información asociada a ese concepto. Sabemos que vive en Baker Street, bla, 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 bla. Entonces sí, podemos usar esos conceptos descriptivos, por ejemplo, para hacer explícita esa información, ¿sí? Entonces, la idea es, el autor habla del mismo personaje porque usa, ¿sí? Ese mismo nombre, y ese mismo nombre está asociado siempre a ese concepto, ¿sí? Así como uno cuando introduce el nombre Juan en el lenguaje para referirse a un bebé, bueno, cada vez que lo vuelve a usar, a partir del bautismo, va a estar haciendo referencia a ese bebé, abre en su mente un concepto, ¿sí? Individual que está asociado con ese nombre Juan y almacena en ese concepto individual, en ese archivo mental, un montón de información acerca del bebé, ¿sí? Obviamente puede usar esa información para hacer enunciados descriptivos acerca del bebé.
por ejemplo, si el bebé, qué sé yo, lloró toda la noche, puede llegar a decir, bueno, la persona que lloró toda la noche ahora está contenta y sonriente, ¿sí? Entonces, la idea es que funcionaría como un nombre común, solo que en el nombre común, cuando vos introducís el nombre común, ¿sí? Abrís el archivo mental en relación con ese nombre y acumulás en ese archivo, almacenás información acerca de ese individuo. En el nombre común lo que hay es algo externo que está correlacionado con el archivo. En este caso no hay algo externo, pero el procedimiento es el mismo, ¿sí? Por eso lo que yo digo es que como en el caso del nombre común de Juan, ¿sí? La intención referencial es hablar de un bebé, alguien que está ahí afuera, un individuo material, un individuo que forma parte del mundo externo. En el caso de Holmes es igual, pero la intención no está referida a un individuo material porque no hay nadie ahí afuera. Entonces lo que yo digo es que la intención está referida a ese archivo que uno abre al introducir el nombre, ¿sí? Por eso aplico esta idea fregeana del cambio de referencia. Los nombres, cuando aparecen en estos contextos de ficción, no refieren a objetos, ¿sí? Refieren a conceptos, ¿sí? Pero no habría una gran diferencia respecto del funcionamiento de los nombres comunes, ¿sí? Y la otra pregunta que habías hecho es muy buena, o sea, es cómo uno garantiza que distintas obras, ¿sí? Se refieran al mismo personaje, ¿sí? Que involucren entonces en mis términos al mismo concepto, ¿sí? Eso es una pregunta muy difícil porque depende mucho para mí, de las intenciones de los autores. O sea, por ejemplo, como yo les decía, el ejemplo de Pierre Menard, ¿sí? Que es este personaje del cuento de Borges, ¿sí? Que es un hombre que decide reescribir el Quijote, pero en el siglo XX, ¿sí? Y no es que lo quiere copiar, ¿sí? Lo quiere reescribir. Entonces, la idea es que el personaje del Quijote en el siglo XX es parte de un libro completamente distinto del libro que escribió Cervantes, porque ahora él está creando una novela de caballería en el siglo XX, ¿sí? Entonces, uno, ¿cómo establece, ¿sí? Que ese personaje del Quijote, en la novela de Menard, es o no es el personaje del Quijote en la novela de Cervantes, ¿sí? Yo creo que eso es un problema difícil y que se tiene que ver caso por caso, ¿sí? En el caso de este ejemplo, por ejemplo, yo diría que no es el mismo personaje, ¿sí? Yo diría justamente que como se trata de, y esta teoría da cuenta de eso porque la idea es que Menard, ¿sí? Crea un archivo mental nuevo cuando inventa este personaje en relación con su proyecto literario, ¿sí? Ahora, podría ser que alguien quisiera escribir una ficción nueva sobre un personaje ya existente. Entonces, se tendría que conectar, ¿sí? Con un concepto de otra obra, ¿sí? Entonces yo creo que eso depende de la intención referencial. Si yo, autora, ¿sí? Tengo la intención de referirme a, qué sé yo, Drácula, al personaje de Drácula creado por Bram Stoker, bueno, mi intención referencial no es, ¿sí? Hacer referencia a un concepto nuevo que yo asocio con el nombre Drácula, sino tomar, ¿sí? Ese nombre de una obra ya creada, ¿sí? Entonces, en ese caso podríamos decir que mi relato tiene como protagonista al mismo personaje de Stoker.
pero no es siempre así, y no tengo una respuesta para darte general, me parece, ¿sí? Me parece que eso varía con el caso, y uno tiene que centrarse en la intención referencial del autor. Muchísimas gracias. Pero es un problema súper complicado, este problema que vos estás señalando, ¿sí? Establecer la identidad, ¿sí?, de los personajes de ficción a través de distintas obras de ficción, ¿sí? Es muy complicado. Uh-huh. Pues en los palincestos literarios de Genet, ¿verdad? Claro. Muchas gracias. Entonces, mientras que usted estaba respondiendo, me presentaron una nueva pregunta por parte de Isaac Porras. Prefiero dar la palabra a él porque la mía sería ya una segunda pregunta. Ok. Uh-huh. Ok. Bueno, gracias. Un gusto verlos aquí a varios. Excelente presentación, me pareció sumamente estimulante. Tengo una pregunta. Quizás no la he logrado especificar lo suficiente, y me temo que puede ser que tenga un poco de intersección con la intervención de Luis Mesa, porque me temo que no puedo escuchar completamente su pregunta. Y va en relación, bueno, hay dos puntos importantes en la pregunta que tengo. El número uno tiene que ver con la manera en que entendí yo tu presentación. Puede ser que me equivoque, que haya mal interpretado, entonces ahí puede ser que tal vez alguna clarificación resuelva del todo la duda. Una cosa que me pareció entender de tu presentación es que hay el autor en la creación de su personaje tiene un rol esencial para digamos, para que ese término futuramente tenga tan siquiera algún tipo de referencia, ¿verdad? Incluso tiene un papel normativo cuando replicadores se refieren a ese término. Por ejemplo, si yo estuviera dando una ponencia sobre Funes el Memorioso y erróneamente le dijera a los presentes que Funes tenía una pésima memoria, que no podía recordar nada. Ahí, ¿verdad? El autor ahí tendría un rol normativo para poder determinar el valor veritativo de esa proposición que yo estoy haciendo. Bueno, eso es lo primero, digamos, que me parece algo que quedó establecido en tu presentación. Si no, me puedes corregir más adelante. Y número dos, ahora sí, donde yo, digamos, me pregunto un poco cómo tu tesis resolvería un problema como este. Me parece que hay algunos nombres propios que se pueden considerar como ficticios, pero que no necesariamente están relacionados a una creación, digamos, por un autor medio escrito, digamos, a una publicación de una obra. Y estoy pensando en un caso más o menos paradigmático, digamos Santa Claus, por ejemplo. Creo que yo digo Santa Claus aquí y me parece que probablemente todos más o menos tenemos una idea similar de lo que me estoy refiriendo. Pero si nos vamos, digamos que yo quiero hacer ciertas proposiciones, quiero hacer ciertas declaraciones a propósito de Santa Claus. Digamos, Santa Claus es un hombre delgado y que roba a los niños, ¿verdad? Más o menos suena falso, ¿verdad? Porque es la idea contraria a lo que tenemos de Santa Claus. Pero en ausencia de un texto donde se haya creado este archivo, este concepto de Santa Claus, que nos pueda servir como un referente normativo para establecer el valor veritativo de esa proposición sobre Santa Claus, me pregunto, digamos, ¿cómo tu tesis abarcaría un escenario de esos donde no hay explícitamente no hay tanta certeza de la existencia de ese acto creativo del personaje? Y pues, digamos, una posible solución sería que tal vez Santa Claus no es un nombre ficticio, algo así, pero me gustaría saber qué piensas de algo como eso. Perfecto, sí, muchas gracias, muy interesante. No se me había ocurrido nunca este caso, pero es muy interesante. O sea, yo creo que tiene que ver con la pregunta anterior de Luis, en el sentido de qué pasa cuando el relato de ficción no introduce un personaje, sino que pretende hablar de un personaje que ya está creado, ¿sí? Que ya existe. Entonces, la idea es cómo se relaciona, ¿sí? El concepto que va a figurar en mi relato con este otro, ¿sí? Que se supone que es aquello de lo que yo quiero hablar y que no es algo que yo introduje, ¿sí? Entonces tiene algo que ver porque justamente el caso que vos mencionás
es un caso parecido al caso en que yo quiero escribir, qué sé yo, una ficción acerca de Drácula, o sea, un personaje que ya existe, ¿sí? La diferencia entre Drácula es que Drácula es un personaje de otra ficción, y el caso que vos presentás tiene otras complejidades porque justamente no es, Santa Claus no es un personaje de un relato de ficción, ¿sí? Entonces, son dos problemas los que vos estás involucrando en tu pregunta. Uno es ese, o sea, uno es cómo uno al crear una ficción puede introducir un nombre, ¿sí? Que no es, digamos, puede involucrar un nombre que no es introducido en esa ficción, sino que ya ha sido introducido previamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer para, por ejemplo, crear una ficción sobre, ¿sí?, un personaje ya existente de alguna manera en la comunidad? Y yo no estoy diciendo que hay, ¿no?, un personaje abstracto del que todos podemos hablar y sobre el cual podemos inventar cuentos e historias. Entonces lo que yo diría es, nuevamente, si yo tengo la intención, ¿sí?, como autora de inventar un relato acerca de Holmes, ¿sí?, entonces eso va a depender justamente, el que yo me refiera al concepto de Conan Doyle, va a depender justamente de que yo tenga la intención referencial de que mi nombre, Holmes, el nombre que yo uso cuando creo este relato, ¿sí?, esté conectado con ese concepto de Holmes, que es un concepto público, ¿no?, que está en la obra de Conan Doyle. O sea, tengo que explicar eso, que yo lo que creo es que mi intención referencial me hace conectarme con esa obra, ¿sí?, con ese momento fundacional. O sea, yo tengo a mi uso, en vez de ser un uso introductorio, es un uso en el que yo me inserto en una cadena que desemboca en el uso de Holmes por Conan Doyle. Pero ahora tu ejemplo es un poco distinto, porque a Santa Claus no lo introdujo nadie, ¿sí? Como vos decís, es parte de algo así como una leyenda o un mito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? No lo sé. O sea, yo creo que habría que tener una explicación de cómo funcionan estos términos que pertenecen a, si se quieren, relatos orales, ¿sí? Una opción es asimilar esos relatos orales a los relatos escritos, ¿sí? La diferencia está en que en ese caso no hay un autor identificado, ¿sí?, pero la idea es que hay un concepto que fue creado en algún momento, como es mucho más complejo, porque como vos decís, ese concepto forma parte de una tradición oral, y como todas las tradiciones orales, digamos, puede haber distintas versiones de un mismo relato. O sea, lo que vos decís de Santa Claus me parece que uno podría también trasladarlo a los cuentos clásicos, ¿no? Caperucita Roja, los cuentos de hadas, ¿sí?, que hay distintas versiones, pero que son de alguna manera parte de la tradición oral, no de la literatura escrita, ¿sí? Eso habría que ver qué pasa ahí. Como vos decís, no hay un autor, ¿sí?, o el autor no es alguien conocido. Entonces yo tendría que adaptar esta historia y ver cómo se creó ese concepto. Yo diría, ahí hay un concepto, hay una ficción narrativa en donde tenés oraciones relacionadas con pensamientos, y por lo tanto hay conceptos. Entonces cualquier uso, ¿no?, replicador de la leyenda de Caperucita o de Santa Claus, ¿sí?, es un uso en donde se hace referencia a un concepto, el de Caperucita, bla, 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 bla. El problema está, como vos decís, en que no se puede identificar un momento en la introducción de ese concepto, ¿sí?
puede haber habido, pero a lo mejor no fue un momento único, ¿no? Hay como múltiples bautismos, múltiples introducciones, hay un montón de cosas complejas ahí, ¿sí? Que digamos, son similares a problemas que uno puede tener con los nombres comunes, ¿no? Como por ejemplo, ¿viste lo que el artículo de Evans sobre Madagascar, y la idea de que, bueno, Madagascar fue introducida originalmente como un nombre para parte del continente africano, pero después Marco Polo empezó a usarlo para referir a la isla, y se fijó la referencia de Madagascar en la isla. Entonces ahí también tenés un nombre común, en donde hay un cambio de referencia, y para fijar la referencia se necesitan varias fundaciones o varios bautismos, ¿sí? No te podés quedar con el original, porque la idea es que ahora Madagascar designa la isla, ¿sí? Entonces lo que contó fue esa refundación por parte de Marco Polo. Tal vez en estos casos que vos decís haya que pensar en eso, ¿sí? En múltiples momentos en donde, a lo largo de los cuales se fue fijando la referencia de Santa Claus en un concepto determinado, que es el del señor viejito, barbudo y que vive en el Polo Norte, etcétera, etcétera, ¿sí? Una cosa distinta es si vos querés crear un relato, llamar Santa Claus a alguien que tiene otras características, como vos decís, un señor flaco, ¿sí? Que vive en la selva, ¿sí? En ese caso, obviamente, para mí es otro concepto, ¿sí? Estás creando una ficción en donde no tenés ninguna intención de insertarte en la cadena causal que lleva, ¿sí? A ese concepto popular o, digamos, propio de la tradición literaria oral, sino que lo que querés es, ¿sí? Inventar otro personaje inspirado, ¿sí? Más o menos fuertemente en Santa Claus, ¿sí? Pero sí, es muy bueno. No pensé en particular en estos casos que pueden considerarse casos de leyendas o literatura oral, ¿sí? Habría que ver cómo se puede explicar el uso de los nombres pertenecientes a ese tipo de relatos. No lo pensé realmente, pero es muy interesante lo que decís. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por la respuesta, sí. Igual me pareció muy interesante el tema, y creo que lo seguiré pensando. Sí, porque es interesante. O sea, a ver, la dificultad es igual a cuando sí hay referentes materiales, digamos, en el mundo externo, digamos, son realistas, digamos. Sí. El problema está en la fijación de la referencia, pero la referencia, igual en estos casos, sigue, digamos, suscribiéndome a tu tesis, sigue siendo un concepto, un archivo mental. Me parece, sí. Muchas gracias. Eso es lo que yo pienso. Incluso yo te diría, mi posición es, cuando uno escribe una novela sobre un personaje histórico, ¿sí? Por ejemplo, el típico ejemplo de el uso de el nombre Napoleón por Tolstoy en la Guerra y la Paz, ¿sí? Mi posición es que el uso del nombre Napoleón en la Guerra y la Paz no refiere a Napoleón, refiere a un concepto, ¿sí? Individual, que es un personaje de Tolstoy que está inspirado en Napoleón, ¿sí? Esto es todo un debate, porque la posición más extendida es la posición que tiene Kripke, que tiene Stacy Friend, ¿sí? Que defendió mucho Stacy Friend, y que es la idea de que cuando Tolstoy habla de Napoleón, no usa el nombre Napoleón, está refiriendo a Napoleón, ¿sí? En el marco de un relato de ficción. Entonces puede decir lo que quiera sobre Napoleón, pero está hablando sobre Napoleón, ¿sí? Como cuando uno enuncia un contrafáctico, ¿no? Y dice, bueno, imaginemos qué podría pasar si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces imagina Hitler, qué sé yo, siendo el emperador de Europa. La idea es que está imaginando a Hitler, ¿sí? Bueno, yo
no creo que los nombres de personas reales en la ficción, ¿sí?, sean como los nombres, funcionen como los nombres en los contrafácticos. Yo creo que cuando uno usa un nombre de una persona real en una ficción, no está haciendo un contrafáctico, porque los contrafácticos justamente lo que intentan es elucubrar, ¿sí?, acerca de las posibles consecuencias en la realidad, ¿sí?, de las acciones de ciertas personas que en realidad actuaron de otra manera. Pero la ficción no tiene nada que ver con eso, ¿sí? ¿Sí? Cuando Tolstoy está retratando la invasión de Rusia, ¿sí?, no está elucubrando está simplemente pintando una situación desde una perspectiva y en el marco de toda una ficción. Obviamente es una ficción inspirada en la realidad, ¿sí? Pero mi intención es defender esta idea que se llama el excepcionalismo, ¿sí?, acerca de la referencia de los nombres reales en la ficción. Y alguien que también la defiende es Manolo García Carpintero. Tiene varios artículos donde defiende el ficcionalismo, ¿sí?, el excepcionalismo, ¿sí? Pero eso es una cosa en debate, te lo digo porque es una cosa en debate, ¿sí? Pero yo incluso diría que cuando uno usa un nombre real en la ficción, está refiriendo un concepto individual que puede estar inspirado en una persona real, obviamente. Hay muchas relaciones entre este personaje de Tolstoy, del Napoleón en la Guerra y la Paz, y el Napoleón histórico. Pero Tolstoy no está, mi intuición es que Tolstoy no está hablando de Napoleón, ¿sí?, como habla de Napoleón un historiador que quiere analizar, qué sé yo, qué hubiera pasado si Napoleón no habría salido de Francia, ¿sí?, cosas así. Sí. Muchísimas gracias por la respuesta. Sumamente interesante, de nuevo, reitero. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Entonces, yo quería también decir que gracias a su exposición de hoy, a la de del profesor García Carpintero ayer, me siento, ¿no?, motivado a estudiar determinados tipos de análisis, de reflexiones sobre la literatura y la filosofía del lenguaje, porque yo de hecho soy muy interesado por un lado a la lógica, a cuestiones lógico-epistemológicas, por el otro tengo una especialización originaria que sería en germanística, soy primariamente en literatura. Ahora me interesaría desarrollar estos aspectos. Entonces, gracias a usted, gracias al señor García Carpintero, este congreso me dio una determinada inspiración en una determinada dirección. Buenísimo, muchas Sí, gracias. bueno, sí. Solo una pequeñitísima última cosa. Se usted ritiene, piensa que podría ser posible, ¿no? Podría ser posible reflexionar no solamente sobre la referencia de los nombres en literatura, sino de la manera en la cual al interior de la literatura se habla de de los aspectos canónicos de pattern de la literatura misma. Se puede tener sentido. Estaba imaginándome un cuento, no un cuento, exactamente una narración larga de Gogol, ¿verdad? Cuando él empieza a decir, en la literatura de hoy se escribe de esta manera, entonces yo me adecuo para no perder público. Hace todo un comentario al interior del romanzo mismo sobre la recepción del romanzo, la manera de escribir la novela, etcétera, etcétera, ¿no? Y no es cosa nueva, una cosa que en la literatura moderna es muy típica, o sea, tratar toda esta estructura, este espacio literario, llamámoslo, de un archivo de imaginación, etcétera, etcétera, adentro de la literatura. Esta práctica, se tiene sentido aplicar instrumentos parecidos a lo que usted está utilizando. Claro, no se trata de referencia a individuos. Claro. Eso que vos decís es muy interesante. Para mí eso tiene que ver con la posibilidad de distinguir niveles en un relato, ¿sí? Porque vos tenés un nivel que es el nivel de los hechos narrados, ¿sí?
la trama, ¿sí? Los hechos que pasan en la ficción, la historia. Pero después tenés el nivel del narrador, ¿sí? Tenés también un narrador que puede no ser un personaje, ¿no? En lo que se llaman las narraciones heterodiegéticas, el narrador no forma parte de la historia, no es un personaje más, ¿sí? Está fuera de ella. Pero obviamente también el narrador es parte de este mundo de la ficción. El narrador no es el autor, ¿sí? No está fuera de la ficción. Entonces, me parece que es muy necesario distinguir justamente la historia narrada de el narrador que la narra, que puede estar fuera de ella, pero está dentro de la ficción. Y entonces hay oraciones del relato, justamente que no son oraciones que hablan de la historia, que cuentan los hechos, sino que, como vos decís, pueden ser reflexiones del narrador, ¿sí? Y el narrador puede ser alguien que pertenezca a otra época, ¿sí? Que tenga una mirada, por ejemplo, crítica o distante sobre los hechos narrados. Puede ser alguien que mienta, ¿sí? Que no nos, digamos, que no nos quiera conducir fácilmente a través de los hechos, sino que nos quiera justamente complicar la vida. Entonces puede ser lo que llama un narrador poco confiable, ¿sí? Puede ser a lo mejor una persona que ignora los hechos, ¿sí? Y entonces justamente nosotros nos vemos como sorprendidos o distanciados, puede ser alguien inmoral incluso, ¿sí? Entonces está muy bien eso, porque esa persona también tiene una voz, que no es la voz de los personajes. Esa persona también tiene un estilo, ¿sí? Puede ser alguien vulgar, puede ser alguien súper aristocrático, ¿sí? Y eso es distinto de cuáles son las situaciones de los personajes que forman parte de la historia. Entonces uno tiene que diferenciar esas dos cosas, y hay, como decís, oraciones que expresan a lo mejor, por ejemplo, características del narrador, pensamientos del narrador, entonces que nos revelan, por ejemplo, qué tipo de persona es, a qué clase social pertenece, qué educación tiene, ¿sí? Qué condición psicológica tiene, ¿sí? Entonces sí, como vos decís, esas oraciones están en otro nivel, también están correlacionadas para mí con pensamientos, obviamente, y con conceptos que los integran, pero pertenecen a otro nivel. Pero yo diría que también son parte del mundo conceptual de la ficción, solo que el mundo conceptual de la ficción es complejo, ¿sí? Y hay que distinguir todos estos niveles narrativos. Exactamente, muy complejo. Sí, muchas gracias. Yo de hecho estaba pensando aquel cuento de Borges que abre ficciones, ¿verdad? Ukvar, Tlonor, Vistercius, donde hay un orador no omnisciente, pero empieza a describir cómo los objetos de este otro mundo empiezan a entrar en el mundo de él, ¿verdad? Me parece porque esté hablando, ¿no? de estos aspectos metanarrativos, y todo está dentro de su narración, de su cuento, ¿no? El problema del pasaje, ¿no? Sí, muy interesante. Porque además es lo que vos decís, las interacciones entre el mundo del narrador y el mundo de la historia son limitadas, ¿sí? Una vez que el narrador es externo a los hechos, no se puede meter en los hechos, ¿sí? Pero hay un montón de elementos, ¿sí? que se proyectan en los hechos porque él es el que nos los está contando, ¿sí? Entonces es su perspectiva. Sí, es muy complejo, sí. O sea, yo lo que quería era dar una visión, pero después todas estas cuestiones que ustedes están señalando son cuestiones muy interesantes para precisar y elaborar, ¿sí? con mucho detalle. Son cuestiones que surgen desde la base que usted pone, efectivamente. Nos está dando un método, un modelo general para entrar en determinadas cuestiones, enfrentarlas de manera sistemática, ¿verdad?
Espero. Tengo una pregunta más por parte de Luis. Nos estamos apasionando, como ves. Luis Mesa Chavarría, otra vez. Sí. Bueno, antes de hacer la pregunta, quería hacer una pregunta clarificatoria, digamos, como volviendo a una de las discusiones previas como de lo que mencioné y de lo que mencionó Isaac. Digamos, entonces, digamos, como lo que usted está diciendo con respecto a las intenciones, ¿verdad? Que entonces, por ejemplo, cuando un autor, otro autor o un crítico violenta las intenciones originales del autor, entonces, aunque utilice el mismo nombre sí, el mismo nombre de ficción, ya no sería el mismo objeto, ¿verdad? O el mismo concepto. Sí, lo que le atribuye son propiedades que violentan las intenciones del autor en la obra original. O ¿Sí o no? incluso, discúlpame, o incluso a lo mejor puede tratarse de un personaje que tenga los mismos rasgos, ¿sí? Como el caso de El Quijote de Menard y El Quijote de Cervantes, ¿sí? Digamos, desde el punto de vista del autor, el personaje tiene los mismos rasgos, ¿no? Porque es un caballero que hace ciertas cosas y tiene su amigo Sancho Panza, etc. Pero la intención, para mí, de Menard no es la de referirse al mismo personaje que Cervantes, pero eso es una interpretación mía, ¿sí? Y además yo creo que lo que vos decís es, hay rasgos que serían las propiedades literarias del concepto, ¿no? O sea, vos tenés en el concepto una serie de concepto individual y almacenás información descriptiva, ¿sí? Entonces tenés, por ejemplo, caballero andante, amigo de Sancho, hizo bla, 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 bla. Pero de pronto tenés otros conceptos ahí, que son conceptos literarios, que vienen de la crítica. Entonces, en relación con Menard, el Quijote de Menard, vas a tener personaje anacrónico, ¿sí? Personaje que tiene nostalgia por el siglo XVIII, ¿sí? Vas a tener una serie de conceptos que expresan propiedades literarias, ¿sí? Que no van a estar almacenados en el concepto correspondiente al Quijote de Cervantes, ¿sí? O sea, en el fondo vos tenés razón, la idea es que los rasgos, en definitiva, que vos almacenás bajo esos dos conceptos, el Quijote de Menard y el Quijote de Cervantes, son distintos, ¿sí? Pero a mí mi intuición, no lo tengo muy claro, es que más que la información almacenada, lo que importa es la intención del autor, ¿sí? Yo interpreto así a Menard. Menard tiene la intención de escribir, ¿sí? Un libro que es como el de Cervantes, pero yo no interpreto que tiene la intención de que su personaje sea el Quijote de Cervantes, ¿sí? Pero eso es una interpretación, ¿eh? Se podría pensar que sí la tiene, ¿sí? Yo creo que no la tiene, yo creo que tiene la intención de crear otro personaje. Pero es un caso, ¿sí? Pero por ejemplo, qué sé yo, películas de Batman, recreaciones de... Bueno, claramente se tiene la intención, ¿no?, de hacer referencia al mismo personaje Batman, no de crear uno nuevo, ¿sí? Entonces, es lo que decía antes Isaac, o sea, ¿qué pasa? Yo tengo la intención de referirme a este personaje y entonces tengo que estar relacionada, de alguna manera tengo que tomar prestado ese nombre de este otro autor, ¿sí? Tengo que estar relacionada con esa obra, con la introducción de esa obra por parte de su autor. Pero yo puedo no tener la intención de hacer eso y usar el mismo nombre para un personaje que invento yo, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Entonces, digamos, en relación con esto mismo, pero entonces, digamos, usted sí diría que en aquellos casos en los cuales, digamos, el segundo autor o el crítico sí tiene la intención de decir, ok, voy a utilizar este nombre para referirme al mismo personaje del cual estaba hablando el autor original,
pero que le hacen modificaciones sustantivas, digamos, a que algunas incluso contradicen explícitamente, digamos, yo qué sé, propiedades que se le atribuían en la obra original, aún así seguiría siendo el mismo objeto, el mismo personaje, siempre, digamos, si la intención del segundo autor es que sea el mismo objeto original, aunque cambie, digamos, drásticamente las características o las propiedades. Yo tengo buenísima tu pregunta. No sé, lo tengo que pensar. Mi primer impulso es contestarte que sí, ¿sí? Que si el autor se inserta en la cadena causal, ¿sí? Perteneciente, por ejemplo, a, qué sé yo, Drácula, ¿sí? Y su intención es crear un nuevo relato de ficción sobre ese personaje, ¿sí? A mí me da la impresión de que sigue siendo el mismo personaje sobre el que se cuenta un relato nuevo, y como vos decís, en ese marco podría tener características muy distintas, ¿sí? Pero no estoy segura. Se podría defender la idea opuesta, que es la idea de, bueno, no, yo introduzco en la medida en que no estoy respetando, ¿sí? Las características de esta obra, estoy introduciendo, por más que tenga la intención de hacer una nueva historia sobre ese personaje, estoy introduciendo otro, ¿sí? Tal vez eso sea mejor, porque la idea es, yo creo que un poco lo que se dice en una obra tiene una función normativa, ¿sí? O sea, no es que te sirva, desde el punto de vista ontológico, sea fundamental para la identidad del personaje, porque uno puede poner, ¿sí? en el archivo del personaje un montón de cosas falsas, ¿sí? Uno cuando lee, por ejemplo, y abre el archivo mental, puede asociar cualquier cosa con el personaje, o sea que la identidad del personaje no está dada por la información, pero la información almacenada por el autor en el momento de la creación, ¿sí? Si bien no es lo que te sirve para identificar el personaje, como vos estás sugiriendo, uno le podría atribuir una función normativa. Entonces, si uno se separa abiertamente, ¿sí? Podría estar creando un personaje nuevo. Pero realmente no sé qué decirte, no tengo una respuesta, habría que pensar en estas dos opciones, sí. Muy bueno. Muchísimas gracias. Ya lo último, justo relacionado con este punto, es que, digamos, eso justo que mencionó, me parece que, digamos, también podría estar el caso que sería interesante considerar, en que pasa muchas veces que hay autores que, por ejemplo, yo que sé, en distintos medios, en entrevistas, por ejemplo, incluso en secuelas de las obras originales, amplían, ¿verdad? O extienden las características, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones también podría ser el caso que hacen cambios muy drásticos comparados a las intenciones que quedaron plasmadas en la creación original, ¿verdad? Entonces, claramente también, digamos, podría caber la pregunta de que podría pasar que un mismo autor, que fue el que lo creó, luego en momentos subsecuentes, que ya sean entrevistas o en otras obras, lo modifica tan drásticamente que ya no es, bueno, podría pasar, ¿verdad? Que ya no es reconocible si de verdad sigue siendo el mismo personaje original, aunque sea el mismo autor, ¿verdad? Exacto, aunque sea el mismo autor y aunque tenga toda la intención de seguir hablando de ese personaje. O sea, yo creo que algo puede tener que ver esta idea de que el personaje no es alguien completamente independiente de la obra, en el sentido de que es una pieza en una obra. Entonces, de alguna manera, ese lugar que ocupa también determina su identidad, ¿sí? Entonces, de pronto, si el mismo personaje es malo, ¿sí? Y se relaciona de otra manera con los otros personajes, bueno, tenés que tener una explicación de ese cambio, ¿sí? Porque si no, es como el caballo del ajedrez, de pronto lo empezás a mover de otras maneras, y por más que insistas que es un caballo, bueno, no es, deja de ser un caballo, porque el caballo tiene cierta función en una trama, ¿sí? Entonces algo de eso puede que haya con los personajes de ficción, esta idea de que la identidad se da en una trama, ¿sí?
pero es una cuestión compleja, ¿sí? Habría que fundamentar bien cuáles serían esas características que no se podrían abandonar, ¿sí? Y que tienen que ver de alguna manera con la identidad del personaje. No es tan fácil de... es interesante esto verlo en ejemplos también, ¿sí? Pero es muy interesante, sí, sí. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada más, mientras hablaban estaba pensando en ejemplos cinematográficos, ¿no? El 007, obviamente, ¿no? Claro. Que cada nuevo actor tiene una tarea dificilísima porque tiene que ser un nuevo 007, pero también encarnar el viejo 007. Después siempre lo citan, ¿verdad? Hay Daniel Craig que en el último es explícitamente alcohólico, no es solamente que le gusta tomar como Sean Connery, al 007 de Sean Connery, ¿no? Hay una serie de cosas que son o exageraciones o diferencias, ¿no? Que interesantísimo. Se sabe que una cosa extremadamente difícil, un actor tiene que ser 007, tiene que estar al nivel que todo esto sea hacer algo nuevo. Exacto. Y que sea plausible que es el mismo personaje a pesar de estas diferencias. Y con muchas diferencias también caracteriales, también, porque es obvio que sea así. Exacto, bien. Exacto. Sí, 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 sí. Bien, entonces yo no creo que haya otras preguntas. De hecho, hicimos 1 hora y más de preguntas. Al final el interés fue muy fuerte. Bueno, les agradezco enormemente a todos. Las preguntas fueron buenísimas y me hicieron pensar mucho, así que me es muy útil toda esta discusión. Para mí fue muy, muy interesante. Les agradezco mucho y me gustaría estar en contacto, así que cualquier cosa que escriba o sobre estas inquietudes que plantearon, se las puedo mandar por mail, o ustedes si quieren seguir la discusión, lo podemos seguir y en algún momento tal vez nos podemos encontrar en algún otro evento, ¿sí? Sobre estos temas. Con mucho gusto, profesora. Sí, me gustaría también recibir una bibliografía general para orientarme sobre lo que quieran. Si quieren comunicarse conmigo, mándenme un mail y generamos así un contacto. Con mucho gusto. Entonces, muchas gracias, profesor Orlando, para su talk, para su exposición. Es interesante, excelente, y gracias a todos los presentes por su participación en el evento. Ahora faltan 10 minutos a la 1, nos veremos con las exposiciones de la tarde, tenemos Katia Arroyo antes desde las 2 hasta las 13, después desde las 3 hasta las 5:20 de la tarde, William Lane Craig. Ahora le voy a proyectar para información general la sinopsis de las relativas exposiciones. Solo un segundo, disculpen. Ok. Aquí. Ok. Estas son las de hoy en la tarde, a partir desde las 2 a las 12:55, Katia Arroyo Guerra, la epistemología como elemento esencial de la formación educativa, como es evidente, en español. Seguimos de las 3 hasta las 5, aproximadamente, William Lane Craig, en inglés, Contemporary Expansion Models and Creatio Ex Nihilo. Bien, espero que nos vemos más tarde y saludos y muchas gracias otra vez.